Hello. Anyone is in live? Hi, Murli, hi. Still anyone is in live? Hi. Hi, Subhana. Hi, Nawaz. Oh, hi, Vaishnavi. Hi. Good evening, everyone. Good evening. Once you just confirm me that whether the video and audio is clear, whether the video and the audio is clear. If the video and the audio, if it is clear, then I will start the lecture. Hi, Krutin. Hello, Krutin. Hello. Good evening, Krutin Konda. Good evening, good evening. Yes. Video and the audio is clear, right? Now, done. Now we'll start our lecture. Now, yesterday we have completed the entire our first law of thermodynamics. Now we have seen the different work done formulas, and after that we have seen the P versus V graph. Clear? Now PV graph for the isothermal process. Now in that maximum work done will be the different we have got in the different process. Just again I will recap the PV graph for the process. Now these are the PV graphs for isothermal process. For the isothermal process and PV graph for the reversible process I was explaining. Reversible process, one is isothermal process, one is the adiabatic process. We know in the isothermal process which is constant, temperature is a constant, right? Temperature is constant. If the temperature is constant, we know PV is equal to, okay, sorry, let me minimize my, good evening, Joshita, good evening. Now, right, now here which is constant for the isothermal process? PV is constant. Yes. Good evening, Pranit, good evening. Now PV is constant, right? Now if the PV is constant, then if I was differentiating with respect to differentiating U and V, differentiating with respect to differentiating P and V, what you will get? P dV plus VdP is equal to 0. How? One time I was differentiating the V and one time I was differentiating the P. Then what I will get? VdP is equal to minus P dV. Then dP by dV is equal to minus 1 into P by V. Yesterday we have seen. Now here this will be the graph. We are going to see P versus V graph. Now why the isothermal graph is having the higher than the adiabatic, that we are going to see. Now this is the derivation for the isothermal reversible process. Now we are going to see for the adiabatic process. Now yesterday with the very beautiful important point I was said you that PV power gamma is applicable only for the isothermal process or only for the adiabatic process. In that it is applicable for the both the reversible and irreversible or only for the adiabatic reversible. PV power gamma is applicable only for which process? Can anyone?
Adiabatic PV power gamma is applicable for PV power gamma is applicable for which process? Now it is applicable only for the adiabatic reversible process. That you have to be very careful with the adiabatic reversible process. So PV power gamma is applicable only for the adiabatic reversible process, right? Done. Now if I differentiate the P and V, then what I will get? P gamma V power gamma minus 1 dV plus V power gamma dP is equal to 0. Done. Now if I send the P V power gamma to the left hand side, then what I will get? V power gamma dP is equal to minus gamma P V power gamma minus 1 dV. If I send the dV to the left hand side and V power gamma to the right hand side, what I will get? dP by dV is equal to minus gamma PV power gamma minus 1 by V power gamma. If I send V power gamma to the which one? Numerator, what I will get? dP by dV is equal to minus gamma PV power gamma minus 1 and gamma. If I send to the numerator, it will become negative. Clear? It will become negative. It will 1 minute. నడు మీరెందుకు వచ్చారు? నేను లాక్ అయ్యలే. నడు 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 అసలు just sorry for the disturbance. Now we know if the bases are same, what it will happen? Now here the minus gamma will be get cancelled. Now P V power minus 1, can I write it as a dP by dV is equal to minus gamma P by V. Done. For the adiabatic process, now the slope we got it as a minus gamma. We know gamma value is greater than 1 for the monoatomic gas, diatomic gas and the triatomic gas. So that's the reason itself for the adiabatic process, now the slope we will get it as lower than the which one? Isothermal process. Clear? I hope it is clear for everyone. Now why the adiabatic process it is having higher than the adiabatic. And the next very important formula for the isothermal and for the which one? First law of thermodynamics. That formula we have to remember. If sometimes they may ask CV mixing. Now what is the CV mixing? If N1 and N2 moles of two non-reacting gases, A and B are mixed, then the heat capacity of the mixture, may be calculated, or we can say it as a CV mixing. Sometimes in the question they will ask, now what is the CV mixing of the two non-reacting gases if they have given? Now the formula will be number of moles into CV of that gas plus number of moles into CV of that non-reacting gas by N1 plus N2. Now this is a formula that we are having. Now this in the question if they ask CV mixing, now this is the one important formula we have to remember. Based on that one
we have to solve the question. I hope it is clear. Now, by this, almost we have finished the first law of thermodynamics. Now we are moving to the second law of thermodynamics. Before moving to the second law of thermodynamics, why we are going to study the second law of thermodynamics? Why the second law of thermodynamics has came into existence? Because first we are going to see the limitations of the first law of thermodynamics. Limitations of FLTD. Now, what are the limitations of the FLTD? First, it was not explained the direction of the flow of it. It was not explained direction of flow of it. Direction of flow of heat. Now, in which direction the heat it is going? Now, next one. Next very important point, that first law of thermodynamics it has not explained. What is the first point means? Now, why the naturally occurring process are spontaneous and irreversible? Means, let's suppose if the water it is coming from the uphill to the downhill. Uphill to the downhill. Now, water it will come from the uphill to the downhill without any external force. Without any external force, when the water it is coming from the uphill to the downhill. Now, again, to make it as to make the water reverse to the downhill to the uphill, we have to apply some external force. Without applying any external force, we can't reverse the process. Means what is saying, why the spontaneous process are irreversible, or why the naturally occurring process are irreversible in nature, means which cannot be reversed back without any external force. Now, why it has not explained by the first law of thermodynamics. Now, the first law of thermodynamics, what it has not explained? Now, why the naturally occurring process are spontaneous and why it is irreversible? And what he has explained? Natural process are spontaneous. Why the natural process are spontaneous and irreversible? Why the naturally occurring process are spontaneous and irreversible? And the third point, he has not explained difference between the spontaneous and non-spontaneous. Difference between the spontaneous and the non-spontaneous he has not explained. Difference between the spontaneous and the non-spontaneous was explained by the second law of thermodynamics. Clear? Now, here, my dear friends, for the second law of thermodynamics, we are having the Carnot cycle. That Carnot cycle, it is not having for our mains exam, that it is not having in our syllabus. So, I was not explaining the Carnot cycle. Directly, whatever the use of the Carnot cycle, now that Carnot cycle, based on that Carnot cycle only, which it has came? Entropy. Entropy formula it has came. Because Carnot cycle concept it is not there for our mains, so we are not going to study about the Carnot cycle. Directly we are going to study about the entropy concept only. Okay, done. Here first we are going to see spontaneous and the non-spontaneous. What is the meaning of the spontaneous and what is the meaning of the non-spontaneous? Means spontaneous means all the naturally occurring processes are spontaneous, we got to know. Example, water if it is coming from the uphill to downhill. Other than water coming from the uphill to downhill, other than that example, can anyone say me the spontaneous process example? Can anyone say me the example for the spontaneous process? Can anyone say me the example for the spontaneous process? Other than the example which I was said. Other than the example which I have said. All the spontaneous process are irreversible. All the spontaneous processes are irreversible in nature. Clear? Now,
Example, water coming from high hill to downhill. Water coming from the high hill to the downhill is a one example, right? Now, the process which cannot take place without the help of any external force, we call it as a non-spontaneous process. Clear? What is the meaning of the non-spontaneous means? Non-spontaneous process. Now, what is the meaning of the non-spontaneous process means? Without any external force. No, without any external force. Without any external force. Now, without any external force, the process is called non-spontaneous process. Is called as a non-spontaneous process, right? Here, how the spontaneous and the non-spontaneous process are related to our second law of thermodynamics means, my dear friends, anyone are in the live? If anyone is in the live, once say me hi. If anyone is in the live, just say me hi, so that I get to know who are in the live. Anyone is in the live? Yes. Right. Now, here the spontaneous and the non-spontaneous. Now, the spontaneous and the non-spontaneous, how it is related to our second law of thermodynamics means, here, first of all, one scientist, he has came and he has said, if any reaction to be happen, or whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous, to say, what he has said, if, let's suppose, 2H means 2 moles of hydrogen atom, when it is combined to the H2 gas, then the energy will be released or energy will be absorbed. In this reaction, energy will be released or energy will be absorbed. Means delta H is negative or positive. Can anyone say me? Okay, fine. Now, in this reaction, delta H is negative or positive. For this reaction, delta H is positive or negative. For this reaction, the delta H is positive or negative. My dear friends, once again, just see the reaction by seeing the number of moles. We cannot say, my dear friends, once again, just you see, you get to know. Just see the reaction, don't see the number of moles. This is not the atomization. This is atomization, na? This is atomization. This reaction is atomization. Now this is not the atomization, first one. So just okay, I will explain for you better example. Actually, the reaction here, it is a delta H is negative. Why the delta H is negative? Because now let's suppose this is a hydrogen atom. Hydrogen atom, it is having 1 electron. Another hydrogen atom, 1 electron. What is the stable state? What is the stable state of hydrogen? Stable state of the hydrogen is H2, right? Means this hydrogen atom and this hydrogen atom, when it is combining to give the what H2 molecule, what happens? It is completing its duplet configuration. Means hydrogen atom, it is attaining its which one? It's a stable state. When it is attaining its stable state, means obviously it should be release its energy. Before, let's suppose it is having the 1000 kilojoules of energy when it is present in the atom. When these two combines to give the hydrogen molecule,
then what it will happen? Obviously the 500 kilojoules of energy it should be give outside, means it is attaining the noble gas. That's the reason I am saying you don't see the which one, don't see the, if you go with the stoichiometric coefficients also, you will get delta H is nothing but products minus reactants, right? Products is 1, reactants is 2, then obviously here also you will get the delta H negative only if you go with the stoichiometry also. No, this is exothermic. Atom is combining to give the molecule which is more stable. So one scientist, he has said that if any reaction, if it is released energy, means if any reaction, if it is giving the delta H is equal to negative, then that reaction is spontaneous. Then and another scientist, he has came and he has said, and he has introduced the concept called the entropy. Now why this entropy concept it has came? Because here H2O, this is a H2O. Now H2O, if we give the heat, it will convert into the H2 gas and plus R4 gas. Clear? Done? By supplying some external source. Now what it will happen? By supplying some external source, now it is converting into the H2 gas and the O2 gas. Now the same H2O liquid, we know, right? Here let's suppose if you take the H2O, if you take the water and if you keep the lid here, for this H2O if you keep the lid and if you leave it for the some time or some days, okay, what I did, I just kept the water and I kept one lid and I kept it for the 1.5 days, let us do. After the 1.5 days, if I open this lid and if I see some water droplets will be attached to this lid, right? అంతే కదమ్మా, మనం ఇప్పుడు ఒక వాటర్ని తీసుకొని ఒక రూమ్ వెజిల్లో పెట్టి ఒక నెక్స్ట్ డే చూస్తే సమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ విల్ బి అబౌట్ టు దట్ లిడ్. అంటే ఇక్కడ హియర్ H2O by giving the external source also it is converting into the H2 gas and the O2 gas. మరి ఇక్కడ we have not supplied any external source. Without supplying the external source also H2O is converting into the H2 plus R4 gas. అంటే గ్యాస్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కదా. అంటే వితౌట్ గివింగ్ ద ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆల్సో H2O it is converting into the gas. Means here he has said that one, the criteria to say whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous, we just won't decide on the basis of the whether the reaction is giving the exothermic or endothermic. Exothermic and the endothermic is not the criteria to say whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. So he has introduced the concept called the entropy. How the entropy has came? Entropy is nothing but disorderness. Entropy is nothing but disorderness. So how the entropy concept it has came? See, with the external force also it is converting into the H2O plus R4 gas. Means what the spontaneous and non-spontaneous definition? See, without any external force process is happening is called as a non-spontaneous process. Means sorry, with any external force the process is happening is called as a non-spontaneous process. Then here you can see while I was supplying the heat it is converting into the H2 gas and the O2 gas. But here I was not supplying any external force, but even though this process is happening, means here to say the whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous, endothermic and the exothermic is not the criteria. There is one another criteria, that criteria we call it as a entropy. So entropy is nothing but a randomness. I hope it is clear. Should I explain once again? అర్థమైందా? మళ్ళొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా ఎవ్రీవన్? హాయ్ శ్రవణ్, హాయ్. Once very fastly, very quick recap I will give you. What is the meaning of the why the second law of thermodynamics it has came? What is the meaning of the spontaneous and non-spontaneous? ఇప్పుడు ఏదైనా రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పినాడు అని అంటే, ఏదైనా రియాక్షన్
స్పాంటేనియసా నాన్ స్పాంటేనియసా తెలియాలి అని అంటే ఆ రియాక్షన్ యొక్క ఎంథాల్పీ నెగిటివ్ ఉండాలి. అంటే ఆ రియాక్షన్లో నుంచి ఎనర్జీ బయటికి రావాలి. ఎంథాల్పీ నెగిటివ్ ఉంటే అది ఎగ్జోథర్మిక్ అన్నాడు. లేకపోతే ఏదైనా రియాక్షన్ ఎనర్జీ తీసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అంటే ఆ రియాక్షన్ నాన్ స్పాంటేనియస్ అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు నేను H2Oని ఎనర్జీ ఇచ్చి ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఒక ఫోర్స్ ఇచ్చేసి H2 గ్యాస్ ప్లస్ ఆ O2 గ్యాస్గా నేను కన్వర్ట్ చేసిన అంటే అది నాన్ స్పాంటేనియస్ అంటున్నాను నేను. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినాం కాబట్టి. మరి అదే సేమ్ H2Oని ఒక లిక్విడ్లో పెట్టి ఒక రూమ్లో పెట్టేసి సైడ్కి పెట్టేసి నెక్స్ట్ డే చూస్తే మరి ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయకుండా కూడా అది H2 గ్యాస్గా ఆ O2 గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఫోర్స్ సప్లై చేసినా H2 గ్యాస్ O2 గ్యాస్గానే కన్వర్ట్ అవుతుంది. మరి ఏ ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ సప్లై చేయకుండా కూడా ఆ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్గా అవుతుంది కదా, దానంతలో అదే అవుతుంది. ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే నాన్ స్పాంటేనియస్ అన్న. మరి ఇక్కడ ఏం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తలేము, అయినా కూడా రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ద సైంటిస్ట్ హి హాస్ సెడ్ దట్ exothermic and the endothermic is not the criteria. Another one new criteria it is there to decide whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. A new endothermic or new thermodynamic parameter that is entropy. Clear? Entropy అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్లా వచ్చింది. Now entropy, what he has said, entropy means now the spontaneity is condition and means reaction spontaneity condition will be checked. Spontaneity condition will be checked by order or disorder form. Okay, order and the disorder form. What is the meaning of the order form and what is the meaning of the disorder form? More the disorder form, more will be the entropy. Okay, means whether the given reaction is spontaneous or not spontaneous, we can check on the basis of order and the disorder form. Let's suppose entropy is directly proportional to the temperature. Entropy is directly proportional to the temperature. Let's suppose I will take the solid. This is a solid substance. Okay, next one will be the liquid substance. This is a liquid substance, and next one will be the free gaseous. Among the entropy of solid, entropy of liquid, entropy of gas, which is having the higher entropy? Which is having higher entropy? Solid or liquid or gas? Now gas is having the higher entropy. Next will be the liquid, right? Means in the solid all the atoms or all the particles are closely packed, so it is orderly packed, so that's the reason its entropy will be less. Liquid somewhat freely move from them compared to the solid, so its entropy will be high. Then when it comes to the gaseous will move very freely, so that its entropy will be high. More the disorderness, more will be the entropy. Blindly believe this one, right? Next, now we'll see entropy, in which cases the entropy will be higher. So we got to know, right? Entropy means gaseous, more the disorderness, more will be the entropy. First I was going to see entropy in the gaseous. First, entropy in gaseous. Now I will write the reaction, whether the entropy will be increased or entropy will be decreased. Now you have to say me, right? First, NO2 gas and N2O4 gas, which is having higher entropy? Which is having higher entropy? Which is having higher entropy? First one or second one? Both are gases. Which one is having the higher entropy? Among the NO2 gas and N2O4 gas, which is having higher entropy? See, if the number of moles are same,
volume is directly proportional to the entropy. Higher the volume, higher will be the entropy. My dear friends, just here you can see volume is directly proportional to the entropy. Now you can say here the 1 mole, here the 1 mole. Here NO2 gas is having the less molecular weight. Now N2O4 is having the higher molecular weight. If the molecular weight is high, entropy will be high. Okay. Now SO2 gas and SO3 gas, which is having higher entropy, first or second? Just if the number of moles are same, just you cross check with the molecular weights. If the molecular weight is high, in the SO3 entropy will be high. Done. Next, now comes to the entropy in solids. Entropy in solids. Now entropy in the solids, which is having the higher entropy, crystalline or amorphous? Crystalline is having the higher entropy or amorphous is having the higher entropy? Which one is having the higher entropy? Crystalline or amorphous? First one or second one? And why? Hi Lakshmi Narsimha, hi. Crystalline, okay. In the crystalline the particles will be arranged systematically or randomly? No. Pranit, you are getting confusion, I think so. In the crystalline, particles will be arranged, right? Let's suppose A type atom, next will be the B type atom, next will be the A type atom, next will be the B type atom, next will be the A type atom, B type atom. Next here also A, B, A, B, A, B. Means here orderly packed, right? Particles are that's what I am saying. If the particles are orderly packed, entropy will be less. Here in the amorphous, if it is a A, here it will be the B. Some may be here A, here may be the C, here it may be the B, here it may be the A. Means here randomly particles will be arranged in the amorphous. Means more the randomness means entropy will be high, right? So amorphous will have the more entropy than the crystalline. In the crystalline, particles will be arranged packed systematically. If the particles are arranged in the orderly, entropy will be less. If the particles are arranged if it is in the disorder form, then the entropy will be high. So in the solids, amorphous will having the higher entropy than the crystalline. So you have to be very careful with this one. Next. Very interesting and the beautiful example for you. Now, boiling of egg. Boiling of raw egg. Boiling of raw egg, what it will be happen? Now, boiling of the raw egg. Entropy increases or entropy decreases? Yes. Now, when we boil most of the cases, we think that now when in the raw egg, this is before it is in the liquid form, and when we boiled the raw egg, then it will become solid. We may think, means liquid to solid it is converting, so the entropy is decreased, we will think, but entropy will be increased. Entropy will be increased because here in the peptide chain will get a disorder. Here in this, when it is in the form of the raw liquid, it is in the form of order. Now when we have heated, that peptide chain, it will break its hydrogen bondings or whatever may be the bondings it is having, it will be broken,
and it will be converted into disorder form. The raw egg, this peptide chain will become disorder form. So the raw egg is having the, boiled egg is having the higher entropy than the raw egg. So this is a raw egg and this is a boiled egg. Now boiled egg is having the higher entropy because its peptide chain will become disorder form. Due to the disorder form, its entropy will be increases. You have to be very careful with this one. Next one. I will write one reaction. Now you have to say me whether the entropy will be increase or decrease. N2O5 gas gives rise to 4NO2 plus O2. Now say me whether the entropy increases or decreases in this reaction. Whether the entropy is positive or negative. For this reaction, whether the entropy is positive or negative. For this reaction, whether the entropy is positive or negative. Entropy is negative. Sir, entropy is positive. Why? Products we are having the 5 gaseous moles and 2 reactants. So entropy is positive. Entropy is positive. Means number of moles of the gaseous products are more than the reactants, entropy increases. Next one, second case. N2 gas plus 3H2 gas gives rise to 2NH3 gas. Now entropy increases or decreases in this case. In this case, entropy increases or decreases. In this case, entropy increases or decreases. In this case, entropy increases or decreases. Now, in this case, the entropy will be decreases because delta S is equal to 2 minus 4. Now, here you are getting the minus 2. Means, now if the product side number of moles of the gaseous products are less than the reactants, then the entropy will be decreases. Entropy will be decreases, that you have to remember. Done. Now, next, H2 converting into the hydrogen atom. H2 converting into the hydrogen atom. Now, in this case, entropy will be increase or decrease? Now, in this case, entropy will be increase or decrease? Once again, you cross check, don't be in a hurry to give the answer. My dear friend, I was not asking whether it is a stable or unstable. We are not cross checking whether it is a stable or unstable. I am asking whether the entropy will be increase or decrease. If it is unstable, means entropy will be increase or decrease. You are saying, you have said the answer, but the explanation you have given wrong. You are saying the reaction is unstable. If the reaction unstable means more randomness. Ayyo, why you are getting confusion? Spontaneity condition will be checked by the order or disorder form. So more the disorder, more is the entropy and spontaneous. Okay, then here you can see H2 converting into the hydrogen atom means entropy will be decreases, right? Entropy will be decreases. Okay, I will say better based on your understanding only I will explain. This is one hydrogen atom. Now this is one hydrogen atom. Now this has been occupied this much volume. 2 hydrogen atoms occupied this much volume. When this 2 hydrogen atom, when it has converted into atom, this has occupied this much volume. Now, in which case entropy is high? For the molecule case, the entropy is higher. Atom case, entropy is higher. Molecule is having the higher volume, right? Higher the volume, higher is the entropy. Now, when it has converted into the atom, now volume is decreases. Volume decreases means entropy decreases.
means stable compound converting into the unstable means its entropy will be decreases, right? Molecule is converting into atom. Molecule is converting into atom means unstable. Unstable means randomness decreases. Got it? Or still you are having confusion? See, this hydrogen atom molecule is converting into the atom. Molecule has occupied this much volume. Atom has occupied this much volume. Volume decreases means entropy decreases. Simple. Unstable means randomness should be decreased, na? Unstable means randomness should be decreased. So, atom is converting into molecule is converting into the atom means unstable. Unstable means randomness decreases. Simple. Next one, CaCO3 converted into CaO solid plus CO2. Entropy increases or decreases? In this case, entropy increases or decreases? In this case, entropy increases or decreases? Why? What's the reason? Why? What's the reason? Right. CaCO3 solid, CaO solid, and this is gas. Now, solid is converting into the gas, right? So, entropy increases. Solid is converting into the gas, so entropy increases. I hope you got it. I hope you got the. Now, how the entropy is directly proportional to the temperature. How the solid is converting into the, as the gas it is converted, the entropy will be increases. Now, next we are going to see the mathematical definition of the entropy. Now, what is the mathematical definition? Mathematical definition of entropy. Now, entropy will be represented by the S. Now, the mathematical definition of the entropy. Now, we got that delta S ds is equal to Q reversible by T. Now, this is a formula that we got it for the entropy. Okay, delta S is equal to Q reversible by T. Means this formula is applicable only at a constant temperature. At a constant temperature, delta S is equal to Q reversible by T. Means for any reversible process, change in entropy can be calculated. The change in entropy can be calculated by, for the small chain, ds is equal to dq reversible by T at a constant temperature. Now, my dear friends, you may get a doubt. Sir, just now you have said one concept that entropy is directly proportional to the temperature. But the mathematical formula you derived, that is delta S is equal to Q reversible by T. Means the formula is justifying that. I was said that entropy is directly proportional to the temperature. But formula is justifying that entropy is inversely proportional to the temperature. Then how we can justify both the two conditions? Just now I was said that here entropy is directly proportional to the temperature. But the mathematical formula I derived that the change in entropy is inversely proportional to the temperature. Then how I can justify these two statements? I was saying if the solid substance, if I was heating, if I was increasing the temperature, it is converting into the gaseous. That it is true. There is no change in it. Means here the entropy is increasing. But formula is not justifying. Then how we can justify these two? Can anyone? If you know, try to say the answer. If not, give the question mark, I will explain. Then how to justify this one?
Entropy is directly proportional to the temperature, I just said. But delta AC is inversely proportional to the temperature. We got the formula. Then how we can justify this too? How we can justify this too? Right. Okay, fine. Now, here what I said, entropy is directly proportional to the temperature. But here this is delta S, right? Delta S is inversely proportional to the temperature. So entropy is directly proportional to the temperature. Delta S is inversely proportional to the temperature. Okay na? Entropy మాత్రమే టెంపరేచర్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ కాదు. సో ఇప్పుడు రెండిటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, లెట్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ తక్కువ. ఒకవేళ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే తక్కువ ఉంటే చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఎక్కువ. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఎట్లా జస్టిఫై చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఐ వాస్ టేకింగ్ టెంపరేచర్ ఈస్ లో, వి నో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ విల్ బి హై. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, లైబ్రరీ విల్ టేక్ వన్ better I will draw the okay, this is one library. Here this is one table. Now this is one table. Okay, all the students they are studying. Now the students they are studying. Now here the one students they are studying. Here the student they are studying. Okay, now the temperature is low in the library. Why? Library is very silent and the temperature is low. Now he is your friend. Now you came into the library. అంటే మీరు లైబ్రరీలోకి వచ్చి వెరీ హై సౌండ్ గట్టిగా మీ ఫ్రెండ్ని పిలిచినప్పుడు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సీయింగ్ దేర్ బుక్స్. అప్పుడు నువ్వు రానంతసేపు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ స్టడింగ్. అంటే వాళ్ళ ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళ హెడ్స్ అన్ని, వాళ్ళ హెడ్స్ ఫోకస్ అంతా బుక్లోనే ఉన్నాయి. అంటే అందరూ లో టెంపరేచర్ ఉంది కదా లైబ్రరీలో, నువ్వు రానంతసేపు పిల్లలందరూ వాళ్ళ ఫేసెస్ అంతా బుక్లోనే ఉన్నాయి, అంతే ఆర్డర్ ఫామ్లో ఉన్నారు. నువ్వు వన్స్ ఒక్కసారి లైబ్రరీకి వచ్చి గట్టిగా నీ ఫ్రెండ్ని పిలిస్తే వాట్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్? ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన స్టూడెంట్స్ అందరూ దే విల్ థింక్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఏదో అయింది అని డిజార్డర్ ఫామ్లో అటు ఇటు చూస్తారు కదా. అంటే వాళ్ళ హెడ్స్ అందరు డిజార్డర్ ఫామ్లో వెళ్తుంది కదా. అంటే లో టెంపరేచర్ దగ్గర నువ్వు ఏదైనా ప్రాసెస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ, నువ్వు రానంతసేపు ఎంట్రోపీ తక్కువ ఉండే, నువ్వు వచ్చి పిలిచిన తర్వాత చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ, అక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ చూడు. లో టెంపరేచర్ దగ్గర చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఏమైపోయింది? ఎక్కువ అయిపోయింది. ఏది? లైబ్రరీ కేసులో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీయే కదా అది. నువ్వు రానంతసేపు ఎంట్రోపీ ఆర్డర్లో ఉంది, నువ్వు వచ్చి చేంజ్ చేసినావు దాన్ని. చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఏమైపోయింది? అందరు ఒకటేసారి డిఫరెంట్ ఫామ్లో చూస్తున్నారు కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ హై. లో టెంపరేచర్ దగ్గర చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ హై. దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏంటిది? టెంపరేచర్ హై, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ లో. ఎగ్జాంపుల్ మాల్ తీసుకుందాం. ఒక మాల్. ఇప్పుడు ఈ మాల్లో ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నువ్వు ఉన్నావు. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్. నీ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు. ఆల్రెడీ మాల్లో, ఇప్పుడు ఇది మాల్ అనుకుంటే, ఆల్రెడీ మాల్లో అంత ర్యాండమ్నెస్ ఎక్కువ, ర్యాండమ్నెస్లో ఎక్కువ ఉంది, టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండి నువ్వు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండి నీ ఫ్రెండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న ఫ్రెండ్ని పిలిస్తే అక్కడ ఎవరికన్నా ర్యాండమ్నెస్ చేంజ్ అవుతుందా? ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ మీ ఫ్రెండ్కి వినబడదు. నువ్వు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండి నువ్వు థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న నీ ఫ్రెండ్ని పిలిస్తే వాడికి వినబడనప్పుడు ఎవరైతే మాల్లో ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ చేంజ్ అవ్వడానికి ప్లేస్, అంటే దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు చేంజ్. అంటే వాళ్ళ ర్యాండమ్నెస్ అనేది అక్కడ ఎక్కువ చేంజ్ అయితే లేదు. జస్ట్ నువ్వు అంత పిలిచినా కూడా మేబీ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న పీపుల్ మాత్రమే చూడగలుగుతారు, కానీ సెకండ్ ఫ్లోర్లో థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న ర్యాండమ్నెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు.
అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర నువ్వు ఏదైనా చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ చూస్తే అక్కడ నాకు చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఏమొచ్చింది, లో వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా జస్టిఫికేషన్ ఫర్ ఇట్. అర్థమైందా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. క్లియర్ అయిందా? ఎంట్రోపీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. ఎంట్రోపీ అనేది టెంపరేచర్ మీద డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, కానీ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ మాత్రం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఒకవేళ టెంపరేచర్ అనేది లో ఉంది అనుకో, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ టెంపరేచర్ అనేది హై ఉంది అనుకో, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ లో అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మాల్ ఒకటి, టెంపరేచర్ లో అనుకుంటే లైబ్రరీ ఒకటి. ఓకేనా? లైబ్రరీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ మే బి ద కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, that it is a very very important concept, and if in the JEE or maybe the NEET or any state entrance exam, if they want to stress the question, first they are going to stress the question from this concept only. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏదైతే జస్టిఫికేషన్ తోని వచ్చిందో ఈ ఫార్ములా విల్ బి అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంట్రోపీ ఫార్ములా డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ ఆర్ క్యూ రివర్సబుల్ బై టీ, అది ఓన్లీ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి మాత్రమే అప్లికబుల్. మరి ఒకవేళ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి, ఒకవేళ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అంటే ఆల్ ద న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అని మనకు తెలుసు. మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అయితే మరి దాంట్లో ఎంట్రోపీ చేంజ్ నేను ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాంట్లో ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఎట్లా, ఫర్ దట్ వన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎంట్రోపీ చేంజ్. మరి ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రోపీ చేంజ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్, మరి దానికి నేను ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దానికి ఫార్ములా ఏంది? ఇప్పుడు ఆ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కూడా ఈ ఫార్ములా పెట్టిండు అనుకో, మరి రివర్సబుల్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ రెండు సేమ్ అవ్వాలి. కానీ అట్లా కాదు కదా, అంటే ఈ ఫార్ములా అనేది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఈ ఫార్ములా ఏదైతే మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎంట్రోపీ ఫార్ములా వచ్చిందో ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదు. మరి ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, నౌ లిసన్. ఇప్పుడు ఎంట్రోపీ ఫర్ ద ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్, ఎంట్రోపీ ఫర్ irreversible process. So how to justify the entropy formula for the irreversible process? Let's suppose A is converting into B. Okay, A is converting into B. In which process? Irreversibly. Irreversibly means spontaneously. Means whatever may be the heat it is given. మరి ఇప్పుడు A B లో కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సిస్టంలో నుంచి ఏదైతే హీట్ బయటికి వస్తుందో ఆ వచ్చే హీట్ని మనం ఏమంటాం? డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ హీట్ అంటాం. అంతే కదా, డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ హీట్. వెన్ ఏ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు బి, ద చేంజ్ అబ్జర్వ్ డ్యూ టు ద డిక్యూ ఇర్రివర్స్. అంటే ఏ బిలో కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఇది ఎంత హీట్ అయితే బయటికి ఇస్తుందో ఆ వచ్చే హీట్ నుంచే కదా నేను చెప్పొచ్చు. ఓకే, మరి ఇప్పుడు నేను ఇట్లా రాయొచ్చా? డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ. డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ రాసిందంటే ఆ ఫార్ములా అనేది రాంగ్. సార్ యు మే గెట్ ఇట్ అవుట్. సార్ ఇక్కడ నుంచి కూడా డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్లో హీట్ ఇస్తుంది కదా సార్, మరి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అక్కడ రివర్సబుల్ కాబట్టి డిక్యూ రివర్సబుల్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఇర్రివర్సబుల్ కాబట్టి డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ అని రాయొచ్చు కదా అంటే దట్ ఫార్ములా ఈస్ 100% రాంగ్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఫార్ములా. మరి ఈ ఫార్ములాని జస్టిఫికేషన్ చేయడం కోసం what is the correct formula for the entropy for the irreversible process కి కరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంది అంటే, ఇప్పుడు A gives rise to B, A gives rise to B ఎలా జరిగింది? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో జరిగింది. మళ్ళా నేను Bని ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఏం చేస్తున్నా? బిని ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ ఐ వాస్ టేకింగ్ ద వన్ ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ బౌండరీ.
ఇమాజినరీ వన్ రివర్సబుల్ బౌండరీ ఆర్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ ఐ వాస్ టేకింగ్. నాకు ఇక్కడ చెప్పండి, ఇక్కడ నేను ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను, అది ఎందుకు తీసుకున్నానో వాట్ ఎవర్ మే బి ద క్వశ్చన్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్, అది దానికి ఆన్సర్ చెప్తే ఇది మీకు జస్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఎంట్రోపీ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ? ఎంట్రోపీ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు నేను ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ ఎందుకు తీసుకున్నానో మీకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండిట్లలో చెప్పాలి, ఎక్స్టెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్. ఎంట్రోపీ అనేది ఎక్స్టెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్. చెప్పండమ్మా, ఎంట్రోపీ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ? Anyone there? Entropy is the extensive or intensive? Entropy is the extensive property. Good. Next. Entropy is the state function or path function? Good. Entropy is the extensive property. Next. Entropy is the state function or path function? Good. Entropy is the state function. Mari, what is the proper definition of the state function? What is the proper definition of state function? State function proper definition is it depends upon the initial and final state. Final state. Now, how the final state obtained or how the final state obtained, it does not require, right? ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయింది, బీకి వచ్చేసింది, అంటే నాకు ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయినా బీకి వచ్చేసిన, నాకు అదే కావాలి. కానీ నువ్వు ఏ పాత్లో వచ్చినావు అనేది ఎంట్రోపీ అనేది డిసైడ్ అవ్వదు కదా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్. అందుకే ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి బీకి ఇర్రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్తే బి నుంచి ఏకి ఇర్రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ ఒక రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్తున్నా. నాకు కావాల్సింది ఏంది, సిస్టమ్ని ఏ నుంచి బీకి తీసుకొచ్చినా మళ్ళీ నాకు బి నుంచి ఏకి రీస్టోర్ చేయాలి. నేను ఏ పాత్లో వెళ్తే నాకేంది, నాకు కావాల్సింది ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ అంతే. నేను బి నుంచి ఏకి ఎట్లా రీస్టోర్ చేసినా అన్నదానికి నాకు అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఒకటి, అది నేను రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్తానా ఇర్రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్తానా నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎంట్రోపీ అనేది ఒక స్టేట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నువ్వు ఏ పాత్లో వచ్చినావు అన్నదానికి దానికి అవసరం లేదు. అంటే నేను ఏ నుంచి బీకి ఇర్రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్ళి బి నుంచి ఏకి రివర్సబుల్ పాత్లో వచ్చిన, కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంది, రీస్టోర్ అయిందా లేదా, సిస్టమ్ అనేది రీస్టోర్ అయిందా లేదా అనేది, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా. మీన్స్ ఇఫ్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఏ టు బి ఇన్ ద ఇర్రివర్సబుల్ పాత్, నౌ హౌ యూ మే బి obtained టు ద ఏ, either may be the reversible path or irreversible, that it is different. Means it is depending on only initial and the final. I got it. Means I can say right now here, entropy of AB, first I went in the irreversible path. Now that it will be equal to the entropy of BA in imaginary reversible path. Imaginary reversible path means here both it has become same, because we need only the final where it has been obtained. So I can say the change in entropy from the A to B in the imaginary entropy, the change in entropy of imaginary reversible path is equal to, now we know, right, imaginary reversible path entropy formula is dq reversible imaginary, means whatever may be the heat it is given, it will be given in the form of imaginary by T. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇంకొకసారి క్లియర్గా చెప్తా వినండి. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, ఇక్కడ ఏ నుంచి బికి ఎలా వెళ్ళినా రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్ళినా, ఓకేనా. మళ్ళా నాకు బిని ఏకి రీస్టోర్ చేయాలి. ఎలా వచ్చినా
రివర్సబుల్ పాత్లో వచ్చిన, ఏ రివర్సబుల్ పాత్లో, ఒక ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ పాత్లో వచ్చిన, ఒక ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ పాత్. నాకు ఎట్లా వచ్చిన అన్నది నాకు అనవసరం, నాకు ఏ చేంజ్ ఏబి మధ్యలో చేంజ్ ఎంత ఉందో అది కావాలి నాకు, అంతే. అంటే ఇక్కడ నేను రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ పాత్లోకి వచ్చినప్పుడు మరి బి నుంచి ఏకి కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సిస్టము ఎనర్జీ అయితే ఇచ్చేయాలి కదా, ఆ ఎనర్జీ ఇచ్చే అంటే ఏదైనా హీట్ ఇచ్చేయాలి కదా, ఆ ఇచ్చేసిన హీట్ నేను ఏమంటున్నా, డిక్యూ రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ అంటున్నా. అంటే ఏదైతే హీట్ బి నుంచి ఏకి కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇస్తుందో దాన్ని ఏమంటున్నా, డిక్యూ రివర్సబుల్ హీట్. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫర్ రివర్సబుల్, ఏది ఈ ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు, ఇది డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ అనేది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కే కదా. మరి ఇక్కడ ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా జస్టిఫై అవుతుంది, ఈ ఫార్ములా జస్టిఫై అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫర్ ద బిఏ అన్న ఏబి అన్న సేమే, ఓకే, మీరు అంత కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఏబి రాసుకోండి. మరి ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఏబి ఇమాజినరీ రివర్సబుల్ పాత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కదా. అంటే ఇక్కడ నాకు ఏం రాయొచ్చు అంటే డెల్టా ఎస్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డిక్యూ రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ. అంటే డైరెక్ట్ గా మనము ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి డైరెక్ట్ గా ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. మనం ఒక ఇర్రివర్సబుల్ ఆర్ రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ పాత్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే డైరెక్ట్ గా ఎంట్రోపీ ఫర్ ద ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ గా రిపీటెడ్లీ అడుగుతున్నారు, యూ హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఫర్ ద entropy for the irreversible process we cannot directly calculated, we can calculated only through the one reversible imaginary path we have to consider, from that only we have to calculate. Okay na? Now okavela what is the spontaneity of irreversible process ki, మరి ఇప్పుడు irreversible process కి spontaneity condition అంటే ఎట్లా నేను ఎట్లా చెక్ చేయాలి, ఒకవేళ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, మరి ఆ అవుతున్న ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ స్పాంటేనియసా నాన్ స్పాంటేనియసా, దాంట్లో నుంచి ఎంత ఎంట్రోపీ చేంజ్ వచ్చింది అనేది నాకు కావాలి. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎంట్రోపీ అండ్ ద స్పాంటేనిటీ, ఎంట్రోపీ ఆర్ స్పాంటేనిటీ ఫర్ ద ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి చూస్తున్నాను. దానికోసం ఒక పీవీ గ్రాఫ్ తీసుకున్నా. I was taking the one PV graph. ఇప్పుడు నేను ఏ సిస్టమ్ ఏ నుంచి బికి చేంజ్ చేసిన అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏ అనే సిస్టమ్ని బి అనే సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేసిన అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న, ఇప్పుడు ఆ ఏ అనే సిస్టమ్ని బిలో కన్వర్ట్ చేసిన అంటే దాంట్లో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఇదే తీసుకో, ఏది N2 గ్యాస్ ప్లస్ 3H2 గ్యాస్, ఓకేనా. ఇది ఏ, దీన్ని నేను ఎందులో కన్వర్ట్ చేసిన 2NH3లో కన్వర్ట్ చేసిన అంటే ఇది బి, అంతే. ఏ అనే సిస్టమ్ బిలో కన్వర్ట్ అయింది, అదే దాన్నే ఏ అండ్ బి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా అండర్స్టాండ్ కోసం ఇలా. ఇది మన కెమికల్ రియాక్షన్లో చెప్పిన నేను. నౌ వెన్ ద ఏ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద బి, ఏ ప్రాసెస్లో దీన్ని కన్వర్ట్ చేసిన, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో కన్వర్ట్ చేసిన. ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఏ అనే సిస్టమ్ని బిలోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ సిస్టంలో నుంచి వచ్చే హీట్ని ఏమంటున్నా అంటే డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ అంటున్నా. అంటే నా సిస్టమ్ ఏదైతే ఏ నుంచి బిలో కన్వర్ట్ అవుతుందో ఆ వచ్చే హీట్, ఆ సిస్టంలో నుంచి వచ్చే హీట్ని నేను ఏమంటున్నా, డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ హీట్ అంటున్నా. మరి ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ని మళ్ళా బి నుంచి ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా, ఏ నుంచి బి నుంచి ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. మరి అదే నేను బిని ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే నాకు హయ్యర్ ఎనర్జీ కావాలి, అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. ఇప్పుడు వాటర్ లోవర్ హిల్ నుంచి హయ్యర్ హిల్ నుంచి డౌన్ హిల్కి రావడానికి వెరీ ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. మరి అదే డౌన్ హిల్ ఉన్న వాటర్ని మళ్ళీ అప్ హిల్కి తీసుకుపోవాలంటే నేను ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే
ఇప్పుడు బిని ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే నాకు ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో అందుకోసమనే నేనేం చేసుకుంటున్నా, ఒక రివర్సబుల్ పాత్ తీసుకుంటున్నా. ఒక రివర్సబుల్ పాత్లో వెళ్తే నాకు తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు రివర్సబుల్ పాత్లో పోయినా అంటే ఏ నుంచి బికి ఇర్రివర్సబుల్లో పోతే బి నుంచి ఏకి రివర్సబుల్ పాత్లో వచ్చిన. ఇప్పుడు దీనికి నేనేం అప్లై చేస్తున్నా అంటే ఒక క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తున్నా. క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్ ఈస్ రివర్సబుల్. there is one process reversible, so we can use Clausius inequality. ఈ Clausius inequality అనేది కార్నాట్ సైకిల్ నుంచి వస్తుంది. Clausius inequality ఫార్ములా ఏంది అని అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ q by t ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. ఇది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి. సార్ ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ బై టీ అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంత హీట్ అయితే సప్లై చేస్తున్నావో సిస్టమ్కి దాన్ని క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటాం. ఇది సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ బై టీ అని అంటే ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంత హీట్ అయితే సప్లై చేస్తున్నావో దట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0, అది క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇది ఏంది, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి ఇది క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇది ఏంటిది, రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాసెస్ రివర్సబుల్ చేసిన, ఒక ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సబుల్ చేసిన. ఏ ప్రాసెస్ రివర్సబుల్ చేసిన, డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ ఒకటి చేసిన. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి నానా, బి టు ఏయా, ఏ టు బియా? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ ఐ డిడ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బియా, బి టు ఏనా? అంటే లిమిట్ ఏ టు బి పెట్టానా, బి టు ఏ పెట్టానా? లోవర్ లిమిట్ షుడ్ బి బి ఆర్ ఏ. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాసెస్ ఏ నుంచి బికి ఇర్రివర్సబుల్లో చేసినా నాకు ఇర్రివర్సబుల్లోనే స్పాంటినిటీ కండిషన్ కావాలి. సో క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కండిషన్లో సమ్మేషన్ క్యూ బై టీ ఈస్ లెస్ దాన్ 0, అది స్పాంటినిటీ కండిషన్. ఇప్పుడు దీనికే నేనేం చేసిన అంటే ఏ నుంచి బికి హీట్ ఇర్రివర్సబుల్లో వచ్చింది. మళ్ళా సెకండ్ ప్రాసెస్ నేనేం చేసిన, బి టు ఏ కన్వర్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు బి టు ఏ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు రివర్సబుల్ పాత్లో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వచ్చే హీట్ నేనేమంట, డీకి రివర్సబుల్ అంట, అంతే కదా. మరి ఇక్కడ ఏదైతే హీట్ బయటికి వచ్చిందో అది డీకి రివర్సబుల్ బై టీ ఈజ్ అ లెస్ దాన్ 0, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేనేం చేసిన అంటే ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని ఇప్పుడు ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొని వెళ్ళినానంటే దిస్ వన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, A to B dq irreversible by t minus less than okay. ఇదే రియాక్షన్ ని నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ అవర్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం నేనేం చేస్తున్నా అంటే లిమిట్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తా. ఏది అదేనా ఇప్పుడు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ క్యూ బై టీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 నువ్వు అంటున్నావు. ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకో, సమ్మేషన్ క్యూ బై టీ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకో, అది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సమ్మేషన్ క్యూ బై టీ లెస్ దాన్ 0 అనుకో, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ప్రాసెస్లోకి స్పాంటినిటీ చెక్ చేస్తున్నావు, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి కదా. మరి ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి స్పాంటినిటీ చెక్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సమ్మేషన్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 0. వై నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నావు కదా. మరి ఇప్పుడు నేను ఈక్వల్ టు 0 పెట్టిన అనుకో, ఇది రెండు ప్రాసెస్లకు చెక్ చేస్తున్నట్టు అర్థం. నో, ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు అంటే సార్ వై యూ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ లెస్ దాన్ 0, మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 0 కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అని నువ్వు అడుగుతున్నావు. దట్ ఈస్ యువర్ డౌట్, రైట్.
నేనేమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు 0 పెట్టింది అనుకో, నేను రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి స్పాంటినిటీ చెక్ చేస్తున్నా కదా, నాకు కావాల్సింది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కాదు, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి కావాలి. ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన, ఎంట్రోపీ ఫర్ ద ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. నాకు కావాల్సింది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ విల్ బి లెస్ దాన్ 0. నేను ఈక్వల్ టు 0 పెడితే అది ఏమైపోతుంది, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. నాకు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో స్పాంటినిటీ నాకు ఆల్రెడీ వచ్చింది, అందుకే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోకుండా లెస్ దాన్ 0 తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు అదే కదా సమ్మేషన్ కదా, సమ్మేషన్ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది రివర్సిబుల్కి, ఇర్రివర్సిబుల్కి లేదు. మరి ఇర్రివర్సిబుల్కి లేదు కాబట్టి మనం డిరైవ్ చేస్తున్నాం. మరి అదే కదా చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి Q/T. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసిన, ఏ నుంచి బికి ఇర్రివర్సిబుల్లో వెళ్ళిన, బి నుంచి ఏకి రివర్సిబుల్లో వచ్చిన. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన హీటు DQ ఇర్రివర్సిబుల్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన హీటు DQ రివర్సిబుల్. అందుకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ నుంచి బికి ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన హీటు ఇర్రివర్సిబుల్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే మళ్ళా బి నుంచి ఏని రీస్టోర్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన హీటు రివర్సిబుల్, దట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0. అదేందుకు, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే లిమిట్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా. లిమిట్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది, సైన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, సైన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద A to B, దట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు DQ రివర్సిబుల్ బై T లెస్ దాన్ 0. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఈ కాన్సెప్టే మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఈ టర్మినాలజీ అర్థం కాకనే ఎంట్రోపీ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ రాంగ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఒకసారి అండర్స్టాండ్ అయింది అంటే సార్ అర్థమైంది అని చెప్పండి, లేదంటే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయమని చెప్పండి. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది పక్కా మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఇక మీరు ఎంట్రోపీ అనే కాన్సెప్ట్లో మీకు తప్పు చేయడానికి ఛాన్సే ఉండదు. క్లియర్? నౌ వన్స్ యూ సే మీ వెదర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్. వన్స్ యూ సే మీ, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గో, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. I will explain the next concept. Understand. One said understood, sir. Inka any other, the one who is in live, understood. Okay, fine, done. అర్థమైంది సార్ అంటున్నారు మీరు. ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ చేసిన, ఏం ప్రాసెస్ చేసిన, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళినా, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళినా, నౌ బి నుంచి ఏకి వచ్చిన. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ వాస్ సేయింగ్, నౌ వెన్ ఐ వాస్ కన్వర్టెడ్ ఏ టు బి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రివర్సిబుల్ లో, ఇర్రివర్సిబుల్లో ఏ నుంచి బికి కన్వర్ట్ చేసిన, అదే మళ్ళా బి నుంచి ఏకి రీస్టోర్ చేయడానికి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో వచ్చిన. దీనికి ఎంత చేంజ్ రావాలి అని అన్నదానికి సమ్మేషన్ A/B హీట్ Q ఇర్రివర్సిబుల్లో వచ్చింది, బి నుంచి ఏకి చేసినప్పుడు హీట్ అనేది రివర్సిబుల్లో వచ్చింది, దట్ ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ 0. అది స్పాంటినిటీ కండిషన్ ఫర్ ద విచ్ వన్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి కదా. ఇక్కడ నేను లిమిట్ బి నుంచి ఏని కాస్త ఏ నుంచి బి చేస్తే నాకు సైన్ చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయిపోయింది మీ అందరికి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే, ఇదే వెరీ కీ పాయింట్, సగం ఎంట్రోపీ అంతా దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా. గుర్తుపెట్టుకోండి, మంచిగా అయినండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే యూనివర్స్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నా. నేను ఏమనుకుంటున్నా, నేను ఒక యూనివర్స్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నా. యూనివర్స్లో ఏమేమి ఉంటుంది నాకు చెప్పండి, యూనివర్స్లో ఏమేమి ఉంటుంది? నేనేమనుకుంటున్నా అంటే యూనివర్స్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నా. యూనివర్స్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నా. మరి ఇప్పుడు యూనివర్స్లో ఏమేమి ఉంటుందో అని అడుగుతున్నా నేను. గుడ్.
ఇప్పుడు I have considered universe as isolated system. Okay, system. I have considered universe as isolated system, not surrounding or not anything. System I was considering. I was talking about the system only, right? Now we know universe is equal to system plus surrounding. Okay na? Universe is equal to system plus surrounding. Up to now this concept is clear for you. Now you have to say me what is the proper definition of isolated system. What is the proper definition of isolated system? Isolated system definition. ఈ మూడు కాన్సెప్ట్ని ఇంటర్లింక్ చేస్తే మనకి వచ్చేస్తుంది. ఇక మనకి ఎక్కడ ఎంట్రోపీ దగ్గర మనకి ప్రాబ్లం రాదు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్? ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్కి ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఏంది? Isolated system की proper definition. What is the meaning of isolated system? Heat exchange అనేది constant. Heat exchange అనేది constant. Okay na? Right. No exchange of heat and కదా. ఇప్పుడు నేను దేన్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నా? నేను ఇప్పుడు నేను దేన్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నా? ఫర్ విచ్ వన్ ఐ వాస్ కన్సిడర్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్? యూనివర్స్ ని నేను ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకున్నా కదా. ఇప్పుడు ఇది యూనివర్స్, ఇది యూనివర్స్. ఇప్పుడు ఈ యూనివర్స్ కి దీంట్లోనే సిస్టమ్ ఉంది, ఇది అంతా సరౌండింగ్. ఇప్పుడు ఇది యూనివర్స్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటే, మరి ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటే ఈ యూనివర్స్ నుంచి ఎనర్జీ హీట్ బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఇప్పుడు నేను ఈ ఎంటైర్ యూనివర్స్ ని నేను ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకున్నా, ఈ యూనివర్స్ ని నేను ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకున్నా. మరి ఇప్పుడు ఈ యూనివర్స్ లో అవుతున్న రియాక్షన్ లో నుంచి ఈ హీట్ యూనివర్స్ లో నుంచి బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా అని అడుగుతున్నా. నో ఛాన్స్. ఇప్పుడు ఛాన్సే లేదు. ఇప్పుడు యూనివర్సే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ యూనివర్స్ లో అవుతున్న రియాక్షన్లో నుంచి వచ్చే హీట్ ఈ యూనివర్స్ నుంచి బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. అంటే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఏ నుంచి బి ఒక ప్రాసెస్ అయింది. ఎందులో అయింది? యూనివర్స్ లో అయింది. ఇప్పుడు ఈ యూనివర్స్ లో ఏ నుంచి బికి ఒక ప్రాసెస్ అయింది. ఏ నుంచి బికి ఎట్లా ప్రాసెస్ అయింది? ఇర్రివర్సబుల్లీ అయింది. మరి ఏ నుంచి బికి ఈ యూనివర్స్ లో ఏ నుంచి బికి యూనివర్స్ లో ఇర్రివర్సబుల్లీ ఒక ప్రాసెస్ అయితే దీని నుంచి వచ్చే హీట్ దీనేమంట? డీకి ఇర్రివర్సబుల్ అంట. మరి ఇక్కడి నుంచి వస్తున్న డీకి ఇర్రివర్సబుల్ హీట్ బయటికి ఈ యూనివర్స్ నుంచి బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా? నాకు చెప్పండి. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందంటే సగం అర్థమైనట్టే. ఇప్పుడు ఈ యూనివర్స్ లో ఏ టు బి అనేది ఒక ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేసింది. ఏ టు బి ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే చేసిందో అక్కడి నుంచి వచ్చే హీట్ ని మనం డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ అంటున్నాం. మరి ఆ డీక్యూ ఈ ప్రాసెస్ అంతా యూనివర్స్ లో అవుతుంది. యూనివర్స్ లోనే మనకు సిస్టమ్ ఉంది, సరౌండింగ్ ఉంది. సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్ పోతుంది కానీ యూనివర్స్ నుంచి బయటికి పోతుందా అని అడుగుతున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఈ ఏ టు బి అనేది ఒక రియాక్షన్ ఎందులో అవుతుంది? యూనివర్స్ లో అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ ఏ టు బి అనేది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ అనే హీట్ బయటికి ఇస్తే, అంటే ఇదంతా సిస్టమే కదా నా. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే ఇదంతా సిస్టమే.
ఈ యూనివర్స్నే మనం ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం. ఈ యూనివర్స్నే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నా నేను. ఇప్పుడు దీన్నే నేను ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటే ఈ హీట్ ఈ యూనివర్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే కదా అప్పుడు హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేది. మరి ఈ ఈ రియాక్షన్లో నుంచి ఎంత అయితే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు కాన్స్టెంటా, జీరోనా, ఇట్ ఈస్ నాన్ జీరోనా? ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్లో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జీరోనా నాన్ జీరోనా? అంటే ఇక్కడ డీక్యూ రివర్సబుల్ జీరోనా నాన్ జీరోనా? మన యూనివర్స్లో ఏ టు బి అనే ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు అంతే కదా, అంటే మన సిస్టంలో నుంచి హీట్ బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. మరి ఇప్పుడు హీట్ బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే మన రియాక్షన్లో ఎంత హీట్ అయితే బయటికి వస్తుందో ఆ డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్ అనేది జీరో అని చెప్పొచ్చు కదా నేను. అంటే ఇందులో నుంచి బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఈ యూనివర్స్లో నేను సిస్టమ్ అనుకున్నా. ఆ సిస్టంలో ఆ యూనివర్స్లో జరుగుతున్న రియాక్షనే ఏ టు బి. ఆ సిస్టమ్ని ఐసోలేటెడ్ కాబట్టి, ఈ యూనివర్సే ఐసోలేటెడ్ కాబట్టి మన సిస్టంలో జరుగుతున్న రియాక్షన్లో నుంచి వస్తున్న హీట్ బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. మరి బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జీరో. అంటే డీక్యూ ఏదైతే మన రియాక్షన్లో నుంచి డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్గా హీట్ ఏదైతే బయటికి వస్తుందో అది జీరో. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పొచ్చా ఇట్లా, మన ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో అవుతుంది. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది? యూనివర్స్ కదా, మన యూనివర్స్లో అవుతుంది. మన యూనివర్స్లో ఏ టు బి అనే రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే హీట్ ఏంది? హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఏంది? ఇప్పుడు రాస్తాం, ఒక మంచి ప్రాపర్గా రాస్తాం, మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్కి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నా? యూనివర్స్లో ఏముంటుంది? యూనివర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్. ఓకేనా? సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్. ఇప్పుడు ఇదే యూనివర్స్లో యూనివర్స్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్. ఇదే యూనివర్స్ అనే సిస్టంలో యూనివర్స్లో ఒక సిస్టమ్ ఏ టు బి ఒక ప్రాసెస్ చేసింది. ఏ టు బి ఏ ప్రాసెస్ చేసింది? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేసింది. మరి ఇప్పుడు ఇది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చే హీట్ ఎలా ఇస్తుంది? డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్లో ఇస్తుంది. మరి ఇప్పుడు డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్లో ఇన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జీరో కదా. హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జీరో అయిపోయింది అని అంటే మరి డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్లో మన సిస్టమ్ డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్లో హీట్ ఇస్తే అది కూడా జీరో కదా. దట్ ఆల్సో విల్ బి జీరో. అంతే కదా. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైపోయింది. అంటే వాట్ ఎవర్ మే బి ద హీట్ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ మై సిస్టమ్ ఇన్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అంటే మరి నా సిస్టమ్ డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్లో హీట్ ఇస్తుంది. ఏందులో? ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో మరి హీట్ ఇచ్చేస్తుంది జీరో అయితే డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్ కూడా జీరోనే. మరి ఇప్పుడు నేను ఇలా రాయొచ్చా? సమ్మేషన్ ఏ టు బి డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్ బై టీ మైనస్ ఏ టు బి డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ లెస్ దాన్ జీరో. ఇప్పుడు ఇది దిస్ మైనస్ డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీని నేను గ్రేటర్ దాన్ జీరో, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాకు ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? ఏ టు బి డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఏ టు బి డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. ఇట్లా రాయొచ్చు కదా, ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా నేను. మరి ఇక్కడ నాకు ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో వాట్ ఎవర్ మే బి ద హీట్ ఎక్స్చేంజ్ దట్ ఇట్ విల్ బి జీరో. మరి ఇప్పుడు జీరో అయిపోయిందంటే ఎంటైర్ ఈ టర్మ్ ఏమైపోతుంది? జీరో అయిపోతుంది కదా. అంటే జీరో గ్రేటర్ దాన్ ఏ టు బి డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. మరి ఇప్పుడు డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ
అనేది ఏంటిది? దిస్ ఈస్ మై సిస్టమ్, ఇది నా సిస్టమ్. అదే దాన్ని ఏమంటాం? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇదే కదా, ఈ ఫార్ములా ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద డెల్టా ఎస్ కదా. డెల్టా ఎస్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఫార్ములా దేనికి అప్లికబుల్? చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ కదా. ఆ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములానే కదా ఇది. చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏందమ్మా? డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. అంటే దీన్ని నేను డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు కదా. డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ నాకేం కావాలి అని అంటే, ఈ ఫార్ములా నుంచి మనకు వచ్చిన జస్టిఫికేషన్ ఏంటి అంటే, ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఇన్ అన్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్, ఇన్ అన్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్, డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అనేది షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం జస్టిఫికేషన్ ఏంది అని అంటే, ఈ మొత్తం జస్టిఫికేషన్ నేను ఇప్పుడు డిరైవ్ చేసిన జస్టిఫికేషన్ మొత్తం దేనికి అని అంటే, ఏదైనా ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో ఏదైనా ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేస్తే దాని ఎంట్రోపీ, ఆ సిస్టమ్ యొక్క ఎంట్రోపీ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటేనే స్పాంటేనియస్. అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటేనే ఆ రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ అని చెప్తున్నాడు. ఇదొక్కటి చెప్పడం కోసం ఇంత పెద్ద డెరివేషన్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. నేను చెప్పిన డెరివేషన్, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఏ ఎగ్జామ్లో అడగడు, ఒక స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లో తప్ప. దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ రావు, దాని మీద ఏమి రావు. కాకపోతే ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే, ఎందుకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటేనే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ ఎందుకు అని అర్థం అవ్వడం కోసమే ఇంత పెద్ద స్టోరీ చెప్పాల్సి వచ్చింది. మీకు అర్థమైంది అని అంటే ఒకసారి ఎస్ చెప్పండి, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా. ఈ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటేనే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్. ఎందుకు ఆ పాజిటివ్ ఉంటేనే ఎందుకు స్పాంటేనియస్ అని అది చెప్పడం కోసమే ఇంత. లేదు సార్ నాకు అర్థం కాలేదు అని అంటే మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తా. So now there will be no exchange of heat from the system and surrounding also. అంతే కదా, ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో యూనివర్సే కదా మనకు ఉండేది. ఇదే సిస్టమ్, ఇది సిస్టమ్ అనుకో, రిమైనింగ్ విల్ బి ద సరౌండింగ్. అంటే ఈ యూనివర్స్ లో నుంచి ఎనర్జీ అనేది, అంటే హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అని అంటే, ఇక్కడ ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, ఫర్ అన్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్, డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. మరి ఆ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి అని అంటే సిస్టమ్ ఎందులో ఉంటుంది? యూనివర్స్ లోనే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ వాడు స్పాంటినిటీ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినాడు అంటే, ఏదైనా ఓకే మీకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇది తీసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇలా కూడా కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు, సార్ మరి ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమే గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి అని అంటే మనం ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో యూనివర్స్ కూడా ఉంది, అంటే సరౌండింగ్ కూడా ఉంది కదా సార్ అని. అందుకే మనం ఏం చెప్పాలి అని అంటే, డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుందో ఆ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ అనేది లెస్ దాన్ 0 అయింది అనుకో, నాన్ స్పాంటేనియస్. ఎందుకంటే సిస్టమ్ ఇంకా సరౌండింగ్ రెండు ఒక యూనివర్స్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం యూనివర్స్ క్రైటీరియాని చూసుకొని స్పాంటేనిటీ చెప్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, ఇప్పుడు ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం తీసుకున్నా? యూనివర్స్ తీసుకున్నా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? థర్మోకెమిస్ట్రీ కూడా మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేస్తా, మ్యాక్సిమం 100%. థర్మోకెమిస్ట్రీ కూడా కంప్లీట్ చేయడానికే ఐ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ద థర్మోకెమిస్ట్రీ ఆల్సో. నౌ యూనివర్స్ కదా, అంటే ఈ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో ఏదైనా రియాక్షన్ జరిగిందనుకో, ఇప్పుడు ఇది సిస్టమ్, ఇదంతా సరౌండింగ్, ఇదంతా ఏంటిది? సరౌండింగ్, రెస్ట్ ఇస్ ద సరౌండింగ్.
మరి ఈ సిస్టంలో నుంచి ఎనర్జీ బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ అయినా సరౌండింగ్ ని చూసి నేను ఎంట్రోపీ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ చెప్పలేను. అంటే ఇక్కడ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ చెప్పాలి అని అంటే నేను ఓవరాల్ క్రైటీరియా యూనివర్స్ కి చూసుకొని చెప్పాలి. డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది అంటే స్పాంటేనియస్. ఒకవేళ డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే నాన్ స్పాంటేనియస్. ఒకవేళ డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈక్విలిబ్రియం. దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం. Means what it is saying means overallly is saying that delta S system plus delta S surrounding should be greater than 0. ఏదైనా రియాక్షన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో ఏదైనా రియాక్షన్ జరిగితే నాకు రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా నాన్ స్పాంటేనియసా తెలియాలి అని అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇది చెప్పినానో ఈ బేస్డ్ మీద మనకి క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఇదే ఫార్ములా బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ 2025లో నీట్ లో ఇంకా మెయిన్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది అని అంటే ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ అంటిల్ వెన్ చెప్పండి. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు ఇది ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, యూనివర్స్ నేను సిస్టమ్ అనుకున్నా. మరి ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ ఇది సిస్టమ్, ఇది మిగతా అంతా సరౌండింగ్. మరి ఎంట్రోపీ అంటే డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ కదా, ఈ రెండు కలిపి డెల్టా ఎస్ యూనివర్సే కదా. మరి డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఎంట్రోపీ ఎప్పటి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బట్ నాట్ విత్ ద యూనివర్స్ ఇన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. అంతే. మీన్స్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద హీట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజింగ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద సరౌండింగ్ అండ్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ, సరౌండింగ్ అండ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్స్ ఓన్లీ. అంటే మనం స్పాంటినిటీ కండిషన్ ని యూనివర్స్ ని చెక్ చేసి చెప్పాలి. గుడ్ 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 నవాజ్, గుడ్. మీన్స్ ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇంక్రీజెస్ until it reach equilibrium. This is a one key point you have to remember. Delta S universe entropy increases until it reach equilibrium. This is the one very key point you have to remember. Yes, good. Until it become delta S equal to 0. Now next point, entropy can be created but not destroyed. This is also one key point. Entropy can be created but not destroyed. Entropy can be created but not be destroyed. This is a one key point you have to remember. Up to here you got it. Means the entropy criteria can be cross-checked only on the basis of which one? Universe only. If the universe, if it is high entropy, next one. Let's suppose for example, let's suppose NH3 it is there. NH3 when it is converted into the N2 gas plus 3H2 gas. Clear? Now this reaction is happening in our isolated system. If this reaction is happening in the isolated system means entropy of the system is increasing or decreasing? This reaction is happening in our isolated system. Isolated system example is universe. Isolated system అన్నానంటే మీకు బ్లైండ్ గా మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది యూనివర్స్. ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇది సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తా అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ యొక్క ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డన్? క్లియర్? నౌ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీ ఇస్ డిక్రీజింగ్, రైట్?
this delta S system plus delta S surrounding will be equal to delta S universe, right? Delta S universe entropy is decreasing. మరి ఇప్పుడు రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్? రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్? నౌ ద రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్? నౌ ద రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్? ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ లో సిస్టమ్ కాబట్టి డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నేనేమంటున్నా అంటే ఈ రెండు రియాక్షన్లను కలుపుకొని ఆ మొత్తం ఓవరాల్ యూనివర్స్ కి చూసుకుంటే ఓవరాల్ యూనివర్స్ ఎంట్రోపీ తగ్గుతుంది. ఓవరాల్ యూనివర్స్ ఎంట్రోపీ అంటే we cannot say by seeing the system and surroundings entropy whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. Only we can say on the basis of the universe. If the universe entropy increases, spontaneous. If the universe entropy decreases, means if it is non-spontaneous. Right? Next one. If delta S system decreases plus delta S surrounding decreases, but delta S universe increases. Now the reaction is spontaneous or non-spontaneous? Now the reaction is spontaneous or non-spontaneous? Now the reaction is spontaneous or now the reaction is spontaneous because universe entropy is increasing, so it is spontaneous. Then what is the one key point I was saying here? It is the spontaneity and non-spontaneous, whether the reaction is spontaneous or the non-spontaneous, or spontaneity and the non-spontaneity condition, spontaneity and the non-spontaneity condition depends only on the universe, depends only on the universe, not on the system and surrounding entropies, not on the system and surrounding entropy. I hope it is clear. అంటే వెదర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ చెప్పాలి అని అంటే ఓన్లీ యూనివర్స్ ఎంట్రోపీ చూసి మాత్రమే చెప్పాలి, సిస్టమ్ ఇంకా సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీని చూసి మాత్రం చెప్పొద్దు. రైట్, ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో మరి ఇచ్చిన రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ నాకు కావాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక రియాక్షన్ రివర్సబుల్లో చేస్తా, ఒక రియాక్షన్ ఇర్రివర్సబుల్లో చేస్తా. మరి రియాక్షన్ రివర్సబుల్లో చేసినప్పుడు ఏంది డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి ఫార్ములా అయింది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్కి ఫార్ములా అయింది. ఒకవేళ రియాక్షన్ ఇర్రివర్సబుల్లో చేస్తే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి ఫార్ములా అయింది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్కి ఫార్ములా అయింది. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఫర్ ఎ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. ఈ ఫార్ములా బేస్తోనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో ఈ ఫార్ములాని మిక్స్ చేసుకొని థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో క్వశ్చన్లు అడుగుతాం. ఓకేనా? క్లియర్గా చెప్తున్నా, వినండి. ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు ఏదన్నా రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అయిందమ్మా, రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రోపీ ఫార్ములా? ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏంది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి? క్లాసెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫార్ములా సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. ఇది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి క్లాసెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇచ్చిన ఫార్ములా ఏంది? సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి మాత్రమే అప్లికబుల్. ఇప్పుడు రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి అప్లికబుల్ అయినప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి ఫార్ములా ఏంది? క్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. మరి ఇప్పుడు రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో వినో రైట్, యూనివర్స్లో ఏంది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి 0. డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో నేను ఎందుకు 0 చేసిన? ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఇది సిస్టమ్ అమ్మా, దిస్ ఈజ్ అ సిస్టమ్. నవ్ ఇది సరౌండింగ్. మరి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది లేదు కదా, హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది సరౌండింగ్లో నుంచి లేదు. హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది సరౌండింగ్లో నుంచి లేదన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఐదర్ సరౌండింగ్లో నుంచి అన్న సిస్టంలోకి హీట్ వెళ్ళాలి,
లేకపోతే ఇక్కడి నుంచైనా ఇక్కడికి హీట్ వెళ్ళాలి. కానీ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జీరో కదా. ఇప్పుడు యూనివర్స్లో నుంచి అయితే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే లేదు. యూనివర్స్లోనే సిస్టమ్ సరౌండింగ్ ఉన్నాయి, కానీ ఇందులో నుంచి బయటికి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జీరో. మరి ఇప్పుడు హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ జీరో అయినప్పుడు ఓవరాల్ డెల్టా ఎస్ ఎంట్రోపీ విల్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. మరి ఓవరాల్ డెల్టా ఎస్ ఎంట్రోపీ, యూనివర్స్ ఎంట్రోపీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో, డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా విల్ బి Q/T. ఎందుకు? సరౌండింగ్లో నుంచి హీట్ సిస్టంలోకి వస్తుంది కాబట్టి సిస్టమ్ యొక్క ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది. మరి డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -Q/T. ఇది అర్థమైందా? ఇది ఇక్కడికి అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా? ఇది అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైందంటే ఎస్ అని చెప్పండి, లేదంటే లేదు నో అని చెప్పండి. నేను మళ్ళీ చెప్తా. ఇప్పుడు ఇది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రోపీ చేంజ్ అనేది ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్. డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ అనేది జీరో. డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ అనేది జీరో అన్నట్టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏంది? Q/T. ఇక్కడ వచ్చింది కదా మనకి డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా. అది ఎక్కడ ఉంది? Q రివర్సబుల్ బై T. అదే Q/T కదా. Q/T ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్. మరి ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి సరౌండింగ్ యూనివర్స్లో ఉన్న సరౌండింగ్లో నుంచి సిస్టంలోకి హీట్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్. ఇది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి ఫార్ములా. ఇదే ఎంట్రోపీని వెన్ రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తా. ఇప్పుడు ఇదే రియాక్షన్ని రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తా. నాకు ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇదే డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్. ఇది ఫార్ములా. నాకు ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ జీరో. ఇప్పుడు మరి నేను అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తే నాకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా నాకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో నాకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? చెప్పండమ్మా. ఇదేమో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో చేసిన అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తున్నా. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తే నాకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా వస్తుంది. చిన్న లాజిక్ అమ్మా. చిన్న లాజిక్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. నాకు ఇక్కడ చూడండి, డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఇది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఇది. మరి ఇప్పుడు నేను ఇదే రియాక్షన్ని అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేస్తున్నా. మరి నాకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? చిన్న లాజిక్ యూజ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సరౌండింగ్ జీరోనా? ఓకే. మరి సిస్టమ్కి సరౌండింగ్స్ జీరో. ఓకే, సరౌండింగ్స్కి జీరో అని చెప్పినాం. మరి సిస్టమ్కి బోత్ ద కేసెస్ ఇట్ ఈస్ జీరో ఓన్లీ. ఎందుకంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏది కాన్స్టెంట్ అనా? హీట్ కాన్స్టెంట్ కదా. Q is zero means delta S system will be equal to plus Q/T. మరి ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జీరో మీన్స్ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జీరో, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ will be equal to zero. So you have to be very careful with this one. When the reversible adiabatic process, when it is happening, delta S system, delta S surrounding and the delta S universe all are zero. Because Q zero na. ఇక్కడ Q zero అయినప్పుడు delta S system zero. Delta S surrounding formula ఏంది? -Q/T. -Q/T అంటే Q is zero means delta S surrounding also will be equal to zero. Right? Done. Now next one, same
one when it is happening in the irreversible process. Now for the irreversible process, if the process is happening in the irreversible, now what is the entropy change? Now we have to calculate. Already for the irreversible process we have considered the isolated system. Now this is the isolated system. Isolated system is universe. In this universe, one A is converting into B. This reaction is happening in the irreversible. Okay, this reaction is happening in the irreversible. Whatever may be the heat exchange from this system, or whatever may be the heat exchange from this process is also, heat exchange also will give you in the process of irreversible. Now next, if I want to restore the reaction from the B to A, I was to take the imaginary irreversible path. Imaginary reversible path I was to take. Imaginary reversible path I was to take. Means here dq reversible surrounding means dq reversible surrounding will be equal to minus q of reversible. Irreversible. This whatever may be the I was written, ఇది నేను ఎందుకు రాసినో మీకు అర్థమైందా? ఇది నేను ఎందుకు రాసినో అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది నేను రాసింది మీకు అర్థమైతే హాఫ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైనట్టే. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎందుకు రాసినా అంటే, ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఏ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బి, ఓకేనా? ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. మరి ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే హీట్ ఏదైతే సరౌండింగ్కే కదా ఇచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది సిస్టమ్, నా సిస్టంలో నుంచి హీట్ ఏదైతే బయటికి వెళ్తుందో ఆ బయటికి ఇస్తున్నప్పుడు ఏది తీసుకుంటుంది? సరౌండింగ్ తీసుకుంటుంది. నా సిస్టంలో నుంచి వస్తున్న హీట్ని సిస్టమ్ హీట్ ఇచ్చేస్తుంది. దాన్ని నేనేమంటున్నా? క్యూ రివర్సబుల్ అంటున్నా. మరి ఇప్పుడు లేదు, క్యూ రివర్సబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇస్తున్న హీట్ దేనికి ఇస్తుంది? సరౌండింగ్కి ఇస్తుంది. సరౌండింగ్కి ఇస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ సరౌండింగ్ ఎలా తీసుకుంటుంది హీట్ని? అది మీరు చెప్పగలిగితే ద కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే, ఈ యొక్క ప్రాసెస్కి నేను ఒక డెల్టా ఎస్ అనేది అంటే ఎంట్రోపీ అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయలేను. ఓకేనా? ఎంట్రోపీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయలేను. ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, నా ఒక ప్రాసెస్ ఈ ఏ టు బి ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ మే బి దిస్ ఏ టు బి, one process it is doing in the isolated system. In this isolated system, I just want to calculate the entropy of the system and I want to calculate the entropy of surrounding. నాకు రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఫార్ములా వచ్చింది, ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా వచ్చింది. మరి నాకు ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో కూడా ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఫార్ములా కావాలి, ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా కావాలి. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇన్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో కూడా సేమే. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డీక్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. కానీ సరౌండింగ్కి మాత్రమే డిఫరెన్స్. ఆ సరౌండింగ్కి ఎందుకు డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బి, అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఏ ప్రాసెస్ చేస్తుంది? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. మరి ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో నుంచి వస్తున్న హీట్ సరౌండింగ్కి ఎలా ఇస్తుంది? క్యూ ఇర్రివర్సబుల్లో ఇస్తుంది, అంటే ఫాస్ట్గా ఇస్తుంది. మరి సరౌండింగ్ ఎట్లా తీసుకుంటుందని అడుగుతున్నా నేను. ఆ ఇచ్చిన హీట్
నా ప్రాసెస్ నా సిస్టమ్ ఏదైతే ఫాస్ట్గా హీట్ ఇస్తుందో ఇర్రివర్సిబుల్లా, మరి సరౌండింగ్ ఆ సిస్టంలో నుంచి వచ్చిన హీట్ సరౌండింగ్ ఎట్లా తీసుకుంటుంది? రివర్సిబుల్లీ తీసుకుంటుందా, ఇర్రివర్సిబుల్లీ తీసుకుంటుందా? స్లోగా తీసుకుంటుంది కదా. స్లోగా తీసుకుంటుంది అంటే రివర్సిబుల్లీ తీసుకుంటుందా, ఇర్రివర్సిబుల్లీ తీసుకుంటుందా? రివర్సిబుల్లీ తీసుకుంటుంది కదా. అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర లెట్ సపోజ్ ఐ వాస్ హ్యావింగ్ ద 1 lakh rupees. ఆ 1 lakh rupeesని నేను ఒక సమ్ సర్టెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్, ఎవరికైతే నీడీ ఉన్నారో పీపుల్కి వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటా. ఆ ఇవ్వాలనుకున్న పీపుల్కి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ నేను సిస్టమ్ అంటే నా దగ్గర 1 lakh rupees ఉన్నాయి. 1 lakh rupee నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ కింద ఉన్న పూర్ పీపుల్స్కి ఒక్కొక్క 100 rupees నోట్ 100 rupees నోట్ 100 rupees నోట్ ఇట్లా వేస్తే ఆ కింద ఉన్న పీపుల్ క్యాచ్ చేయడానికి పైసలు, అంటే మనీ కింద పడడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా? ఛాన్సెస్ లేవు. నేను ఎట్లా చేసిన ప్రాసెస్ రివర్సిబుల్లీ చేసిన, ఎందుకంటే స్లో చేస్తున్నా కదా. ఒక్కొక్క 1 lakhలో నుంచి ఒక్కొక్క 100 rupees నోట్ 100 rupees నోట్ 100 rupees నోట్ ఇచ్చేస్తున్నా. వాళ్ళ కింద ఉన్న నీడీ పీపుల్స్ కూడా, పూర్ పీపుల్ కూడా ఆ క్యాచ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం. అంటే ఆ పూర్ పీపుల్ ఏమో సరౌండింగ్, నేనేమో సిస్టమ్, నా మనీ ఏమో ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా? రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా. ఆ మనీ ఏదైతే నేను త్రో చేస్తున్నానో అది క్యూ రివర్సిబుల్, క్యూ అది హీట్ అన్నమాట. అట్లా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఏ అనేదేమో నేను సిస్టమ్, బి అనేదేమో కింద సరౌండింగ్, అది బి అనేది సరౌండింగ్. నేను ఏది స్లోగా త్రో చేస్తున్నా కాబట్టి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఆ మనీ ఏంటిది? హీట్. ఓకేనా? నేను రివర్సిబుల్లీ త్రో చేస్తే వాళ్ళు కూడా సరౌండింగ్లో ఉన్న పీపుల్ కూడా రివర్సిబుల్లీ స్లోగానే తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే ఒకటేసారి 1 lakh రూపీని ఒకటేసారి త్రో చేసేస్తా, అంటే ఒకటేసారి ఇచ్చేస్తా మొత్తం. అంటే నేను ఎట్లా చేసిన ప్రాసెస్? ఇర్రివర్సిబుల్లీ చేసిన కదా. నేను ఇర్రివర్సిబుల్లీ ఏం త్రో చేసిన? హీట్ని త్రో చేసిన. పైసలు, మనీ అనేది హీట్ కదా. నేను ఇట్లా త్రో చేసిన అంటే నేను ఫాస్ట్గా చేసిన, కానీ కింద ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళు ఫాస్ట్గా క్యాచ్ చేయగలుగుతారా? లేదు. అంటే ఎక్కువ మనీ పట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే వాళ్ళు స్లోగా పట్టుకోవడానికే ఎక్కువ ఛాన్స్. ఆ మొత్తం 1 lakh రూపీని వాళ్ళు పట్టుకోలేరు. అంటే నేను ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్లీ చేసినా కూడా సరౌండింగ్ ఆ ప్రాసెస్లో నుంచి వస్తున్న హీట్ని రివర్సిబుల్లీ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, ఇర్రివర్సిబుల్లీ తీసుకోదు, అంటే ఫాస్ట్గా తీసుకోదు. ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు మనము ఒక బంచ్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ బంచ్ ఆఫ్ స్టిక్స్ని నువ్వు పెట్రోల్ పోసి నువ్వు ఫైర్ చేస్తే ఆ బంచ్ ఆఫ్ స్టిక్స్ పెట్రోల్తో పాటు వెరీ ఫాస్ట్గా బర్న్ అవుతుంది. అంటే ఆ స్టిక్స్ అనేది హీట్ని ఇర్రివర్సిబుల్గానే ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఆ స్టిక్స్ ఏవైతే బర్న్ అయినాయో అందులో నుంచి హీట్ ఫాస్ట్గానే వస్తుంది. కానీ మనం హీట్ని ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాం? ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత ఫీల్ అవుతాం. అంటే ఆన్ ది స్టిక్స్ బర్న్ అయినాయి, బర్న్ కాగానే మనం ఆ హీట్ని ఫీల్ అవ్వలేము. ఒక సర్టెన్ ఫ్యూ టైం తర్వాత ఫీల్ అవుతాం. అంటే మన ప్రాసెస్లో నుంచి హీట్ అనేది ఫాస్ట్గానే వస్తుంది, కానీ సరౌండింగ్ మాత్రం అది స్లోగా తీసుకుంటుంది. ఎలా తీసుకుంటుంది? స్లోగా తీసుకుంటుంది. ఆ స్లో ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం? రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఏదైతే అవుతుందో ఇక్కడ నుంచి ఏ టు బికి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయితే ఆ వస్తున్న హీట్ ఏదైతే సరౌండింగ్కి ఇస్తుందో అది డీక్యూ ఇర్రివర్సిబుల్. అంటే ఎలా ఇస్తుంది? రివర్సిబుల్నే ఇస్తుంది, కానీ సరౌండింగ్ మాత్రం ఎట్లా తీసుకుంటుంది? సరౌండింగ్ మాత్రం రివర్సిబుల్లీ తీసుకుంటుంది. అందుకే డీక్యూ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ రివర్సిబుల్. అంటే ఏదైతే హీట్ మళ్ళా ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు రాస్తారంటే సిస్టంలో నుంచి హీట్ పోతుంది కదా, సిస్టంలో నుంచి హీట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సిస్టంలో నుంచి బయటికి హీట్కి వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్? హీట్ గెయిన్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ పాజిటివ్, హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ నెగిటివ్. అందుకే మన సరౌండింగ్ రివర్సిబుల్ తీసుకుంటుంది హీట్. ఆ వస్తున్న హీట్ ఏడు నుంచి వస్తుంది?
ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అది సిస్టమ్ అనేది హీట్ లాస్ అయింది కాబట్టి dq సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ q ఇర్రివర్సబుల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో నాకు ఎంట్రోపీ ఫార్ములా కావాలి అని అంటే ఇక్కడ మనం డిరైవ్ చేసినాం కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిరైవ్ చేసినాం కదా దీనికి ఫార్ములా. ఏం డిరైవ్ చేసినాం ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్లా నేను ఏ టు బి రివర్సబుల్ పాత్ చేసిన, బి టు ఏకి ఇర్రివర్సబుల్ పాత్ చేసిన, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రివర్సబుల్ పాత్లో వస్తే దీనికి నాకు ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది, dq రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ బై టీ వచ్చింది. dq రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ బై టీ వచ్చింది. అంటే సేమ్ థింగ్ దీనికి కూడా నేను ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగే కదా, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు dq రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ బై టీ కదా. మరి ఇప్పుడు నాకు dq రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ అదేంటిది, దట్ ఇట్ విల్ బి dq రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ విల్ బి ఈక్వల్ టు అదే dq సరౌండింగ్ అన్నా dq సిస్టమ్ అన్నా ఒకటే, dq సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ q ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కదా. అంటే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్కి ఫార్ములా తీస్తున్నాను నేను. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ q ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ. ఇలా రాయొచ్చా రాయొద్దా, నాకు ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థమైంది అని అంటే ఒకసారి ఎస్ చెప్పండి, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నాకు తెలిసి ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది నాన్న. ఇది కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంది అని అంటే మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మగ్గప్ చేయడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం. సార్ మాకు కాన్సెప్ట్ వద్దు సార్, మేము ఫార్ములాని బట్టి కొడతాం, నాకు మిమ్మల్ని ఆ బట్టి కొట్టే ఆప్షన్ మీకు ఇవ్వద్దనే నేను ఇంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. మీకు బై లక్లో ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండ్రు అంటే మీరు ఫార్ములా పెట్టేస్తారు, ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్న డేటా అర్థమైపోతుంది, మీరు చేసేస్తారు. కానీ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ థర్మోడైనమిక్స్లో ట్యాకిల్ చేయాలి అని అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి. అందుకే ఈ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అర్థం కావడం కోసమే నేను ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నా, దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం. ఒక్కసారి మీకు అర్థం కాలేదు అని అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఇప్పుడు ఈ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ ఎలా వచ్చింది అని అంటే, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఒకసారి ఇర్రివర్సబుల్లీ చేసిన మళ్ళా బీని ఏని కన్వర్ట్ చేయాలంటే రివర్సబుల్ పాత్లో రావాలి. అంటే దీనికి ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది అని అంటే క్యూ రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ బై టీ. మరి నాకు ఇక్కడ క్యూ సరౌండింగ్ ఆర్ క్యూ ఇమాజినరీ సరౌండింగ్, సరే క్యూ ఇమాజినరీ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ ఇర్రివర్సబుల్. అంటే నా సిస్టమ్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో వర్క్ చేస్తే అందులో నుంచి వచ్చిన హీట్ ఏంది, క్యూ ఇర్రివర్సబుల్. మరి క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ అంటే సరౌండింగ్ ఎట్లా ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది, రివర్సబుల్లీ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. మరి దాన్ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యూ రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ ఇర్రివర్సబులే కదా, దాన్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫర్ ద ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. ఇది ఏంది, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ. ఇది ఫార్ములా. దిస్ ఈస్ అ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా వి గాట్ ఫర్ ద డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్. ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు అంటే, ఇప్పుడు ఇది ఎంట్రోపీ ఓకేనా. ఈ ఎంట్రోపీ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు దీని ఫార్ములాస్ ఏంది, ఒకవేళ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు దీని ఫార్ములాస్ ఏంది అని అడుగుతాడు. ఓకేనా. రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు, డెల్టా ఎస్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. అదే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జస్ట్ నౌ వీ హావ్ సీన్ మైనస్ క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 కదా. మరి ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్
విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా నేను. ఇది రాసుకోవచ్చా రాసుకోదా? ఇది రాసుకోవచ్చా రాసుకోద్దా? మీకు యు మే గెట్ ఏ కన్ఫ్యూజ్. సార్ మరి ఇక్కడ మీరు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ కి ఫర్ ద రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి డెల్టా ఎస్ టోటల్ 0 తీసుకున్నారు, మరి ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ 0 ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే నేను ఏం చెప్పినా, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో నేను ఒక సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా. ఏ సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా? ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా. మరి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ లో ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటుంది అంటిల్ ఎంట్రోపీ రీచ్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం. ఎంట్రోపీ అనేది ఈక్విలిబ్రియం కి రీచ్ అయ్యేంతసేపు ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ లో ఎంట్రోపీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటుంది. మరి ఎంట్రోపీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటుంది కాబట్టి మరి డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ద ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. అంటే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా క్యూ రివర్సబుల్ బై టీ. అదే సరౌండింగ్ వచ్చేసే వరకు ఫార్ములా మైనస్ క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ. ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో మనం సిస్టమ్ ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, ఈ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కి ఎగ్జాంపులే యూనివర్స్. ఇది ఫార్ములాస్. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ద which one? Reversible process entropy and irreversible process entropy formulas. I hope it is clear. ఇక్కడ వరకు మీకు ఎంట్రోపీ అనేది క్లియర్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ వన్స్ యూ సే మీ ఎస్. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది అని అంటే ఫార్ములాస్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇక ఫార్ములాస్కి వెళ్ళిపోయి ఫార్ములాస్ చూసేసి ఫార్ములాస్ తర్వాత గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీకి వెళ్ళి గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ నుంచి థర్మోకెమిస్ట్రీకి వెళ్దాం. రైట్. Done? Now, entropies of the system and the surrounding is clear for you. Yes. Right. Now, next one. The next concept we are going to see. Ippudu, the next concept I was taking, that is entropy of an ideal gas. Entropy of an ideal gas in a expansion and compression. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంకా కంప్రెషన్ అయితే దానికి ఎంట్రోపీ ఏంది? దాని ఎంట్రోపీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? దాని ఎంట్రోపీ అంటే అకార్డింగ్ టు FLTD, according to the FLTD, what is the formula of the FLTD? We are having internal energy is equal to du is equal to dq plus dw, right? Now this dq is equal to du minus dw is the formula. Now I was interchange. Now dq is equal to TTDS, can I write? Now du is equal to NCV dt, can I write? Minus dw is equal to plus pdv, can I write? ఈ ఫార్ములా క్లియర్ అయిందా అవ్వలేదా? ఈ ఎబో ఫార్ములాని ఇలా రాసుకోవచ్చా రాయొద్దా? ఈ ఎబో ఫార్ములాని ఇలా రాయొచ్చా రాయకూడదా? ఇది కరెక్టా రాంగా చెప్పాలి. Now you have to say me whether it is correct or wrong. Whether it is correct or wrong, now you have to say me. Whether it is correct or wrong. Why it is correct? Because ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే we know the entropy formula, ds is equal to dq by t. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? TTDS రాయొచ్చు. అకార్డింగ్ టు ద FLTD, NCV
dt. Now dw is equal to minus pdv. అంతే కదా. సో ఈ ఫార్ములాసే ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను నేను. Now next for this one, the above formula ds is equal to ncv dt by t, ఎందుకంటే t ని I was sent it to the right hand side, plus p by t dv I was written. Now according to the ideal gas, pv is equal to, for 1 mole of the ideal gas if I consider, if not pv by nRT, then if I send p by t is equal to nr by v, can I write? Now in the place of p by t, nr I can write. Now ds is equal to ncv dt by t plus nr db by v, can I write? Now for overall change, if I do the integration from the s1 to s2 for the ds is equal to ncv from t1 to t2 1 by t dt plus nr, because these are constants, so I was taking out of the integration, v1 by v2 1 by v dv. Now overall integration, by doing this overall integration, now we will get the one beautiful formula, that it is delta S gas is equal to ncv ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1. Now this is a one beautiful formula we got for the ideal gas if it is expanding and the compressing. Now we know according to the ideal gas, p1 v1 by t1 is equal to p2 v2 by t2. If you interchange this formula, v2 by v1 is equal to p1 t2 by p2 t1. Now this is a one interconversion we got. Now this in the place of v2 by v1, if I substitute p1 t2 and p2 t1 here, now the formula I will get delta S is equal to ncv ln t2 by t1 plus nr ln p1 by p2 t2 by t1, right? Now delta S is equal to n ln t2 by t1 cv plus r, can I write? Can I write the above formula in this manner? Plus nr ln p1 by p2. Can I write the above formula in this manner? It is correct or wrong? ఇది కరెక్టా రాంగా నాకు చెప్పాలి. Can I write the above formula in this manner? Now nl t2 by t1 I was taken the common. Now n ln t2 by t1 cv plus n ln t2 by t1, can I write r? Oh, cp plus r, sorry. No, cv plus r only, correct? No, above formula cv plus r only. Then now cp minus cv is equal to r kada. This we can change, cp is equal to cv plus r. cv plus r plus lo cv rachu. Then this above formula can be converted into delta S is equal to ncp ln t2 by t1 plus nr ln p1 by p2. nr ln p1 by p2. Now this is a delta S form. If suppose if they ask in the form of the which one? If suppose if they ask in the form of the pressure, this is the formula. If they ask in the form of the volume, of the above formula. So based on the different process, now we'll get the different formulas. Delta S gas, if suppose if they are asking in the form of isochoric process. So delta S gas formula what we are having? NCV ln T2 by T1, NR ln V2 by
V1 is the formula. If they ask in the form of the pressure, delta S NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. Same for delta S gas, if the process, if it is happening in the isochoric process. Now what is the formula? What is the formula? What is the delta S gas 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 formula? Good. Hi Narayan, hi. Now, what is the delta S gas formula? Now, NCV ln T2 by T1. Yes. Because isochoric process, V is constant, right? V is constant means delta S formula. Just now we have seen here. NCV ln T2 by T1, NR ln V2 by V1. Then this term will become 0. Then delta S is equal to NCV ln T2 by T1 is the formula. Right. Now, isobaric process formula. Isobaric process formula. Isobaric process we know P is equal to 0. If the P is equal to 0, then delta S is equal to delta S is equal to what? NCP ln T2 by T1. NCP ln T2 by T1. Now, if suppose this is isothermal process. Isothermal process which is constant, T is constant. Then the delta S gas formula will be delta S is equal to NR ln V2 by V1. NR ln V2 by V1 or else or NR ln what? P1 by P2. NR ln P1 by P2. Now this is a formula. So these are the delta S formula. Based on the condition you have to cross check. Based on the conditions, now you have to cross check the formulas. Yes. This is the formulas for the normally isochoric, isobaric, isothermal. But in this also they will ask you what is the delta S surrounding system gal. What is the delta S surrounding if the reaction is undergoing irreversible process? Now what is the delta S surrounding? What is the value of delta S surrounding? What is the delta S surrounding అని అడుగుతాను. Delta S system in the reversible process, if they ask, there is no any confusion, we will get. But if suppose if they ask reaction is undergoing isochoric process, what is the delta S surrounding? If they ask, there only we will get the difficulty. So to tackle that type of the questions, now what we have to do? Now this formulas has been clear. Now we'll move to the each and every process now. First one, isochoric process if they have given. First one is a isochoric process if they have given. For the isochoric process, we know delta S is equal to NCV ln T2 by T1 is the formula. NCV ln T2 by T1 is the formula. Now this isochoric process, if it is undergoing reversible process, if it is happening, reversible isochoric if it is undergoing, no problem. Here reversible isochoric means we know delta S total will be equal to 0. Then delta S system will be same. This is only the delta S system will be equal to minus delta S surrounding. Okay. Now this is a delta S system formula. Delta S system will be equal to NCV ln T2 by T1. Whatever the value you got it in the system, that if you do the negative,
that will be the delta S surrounding for the reversible isochoric process. But irreversible isochoric process, if they have given, irreversible isochoric if they have given, irreversible isochoric if they have given, irreversible isochoric process means delta S total will not be equal to 0, means delta S total should be greater than 0. Then delta S system plus delta S surrounding should be greater than 0, right? Now delta S system formula is same, NCV ln T2 by T1, but delta S surrounding for the irreversible process, what we got just now we have seen here, delta S surrounding for the irreversible process, delta S surrounding minus dq irreversible by the TE, we got it for the delta S surrounding. This is the formula we got. Then if we use it here, delta S surrounding will be equal to minus q irreversible by T. Here it is a very important that you have to remember. What is the one key point you have to remember here? It is isochoric means which parameter is constant. Isochoric means which parameter is constant. For the, let's suppose A to B irreversible process, it is happening. Okay. Now whatever may be the heat, it is coming in the form of the irreversible. Whatever may be the heat from this process, it is coming, that is irreversible. At constant volume, heat exchange from the system will be equal to which? చెప్పండి. ఈ యొక్క సిస్టమ్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ యొక్క సిస్టమ్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేస్తే అందులో నుంచి హీట్ అనేది బయటికి వస్తుంది. వెరీ గుడ్. At constant volume, heat exchange will be equal to the change in internal energy. ఇప్పుడు ఇదే సిస్టంలో నుంచి మనకి ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ చేస్తే ఈ సిస్టంలో నుంచి వస్తున్న హీట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. మరి ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఏమైపోతుంది? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఇట్ విల్ బికమ్? What is the formula it will become? Now the formula will become delta S surrounding will be equal to minus change in internal energy by T. Ante minus change in internal energy by the T is the formula for the irreversible isochoric. Irreversible isochoric formula idi. Okay na? నా ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తా, ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తే మీకు ఇట్ విల్ బి క్లియర్. మీకు అంత వాట్ ఎవర్ మే బి ద డౌట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే 1 mole ఆఫ్ an ideal gas, 1 mole of an ideal monoatomic gas, 1 mole of monoatomic gas was taken through isochoric process. ఓకేనా? ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ లో ఒక మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ ని హీటింగ్ ఫ్రమ్ 100 Kelvin to 1000 Kelvin. 1 mole of ideal gas was taken through isochoric process or isochoric heating from 100 Kelvin to 1000 Kelvin. So calculate delta S surrounding, delta S system, delta S total. చెప్పండి, what is the answer? Okay na? A, when process carried out
when process carried out in reversible, B in irreversible. ఒకవేళ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ రివర్సబుల్లీ చేస్తే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఎంత, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఎంత, డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎంత. ఒకవేళ ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సబుల్లో చేస్తే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఎంత, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఎంత. చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి. సేమ్ ఇదే ఆన్సర్. ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎందుకు జీరో, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎందుకు అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. ఈ క్వశ్చన్ త్రూ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ ఇదే డాటాని రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఫార్ములాస్ పెట్టి తీయండి. ఇచ్చిన కదా ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ టోటల్కి ఫార్ములాస్ ఏమేమి వచ్చినాయి. ఇది రివర్సబుల్ ఐసోకోరిక్ లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన దానికి నెగిటివ్ ఇక్కడ. అదే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ కి ఫార్ములా ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా సేమే, కానీ సరౌండింగ్ ఫార్ములా మాత్రమే డిఫరెంట్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలిస్తే చేయండి, తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి, నేను చెప్తా. If you know the answer, try to say. If not, give me the question mark, I will explain. మీరు ట్రై చేస్తున్నారా? ఆర్ యూ ట్రయింగ్? ఆర్ వాల్యూ 8.314 తీసుకోవాలా. ఆర్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటున్నారు అంటే కిలో జూల్స్లో అడుగుతాడు కాబట్టి క్యాలరీస్లో తీసుకోండి. ఆర్ వాల్యూ ఏమొద్దులేండి, ఆర్తోనే చెప్పేసేయండి. ఆర్ వాల్యూ ఏం తీసుకోకండి. ఆర్ వాల్యూ తీసుకుంటే మీకు పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది. ఆర్తోనే చెప్పేసేయండి ఆన్సర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆర్ నేమ్ తీసుకోకండి, ఆర్ అనే పెట్టేసేయండి. ఆన్సర్ ఆర్లో చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక 1.5 వచ్చిందంటే 1.5 ఆర్, ఒకవేళ 2.5 వచ్చింది అనుకో 2.5 ఆర్, అట్లా చెప్పండి. అట్లా చెప్పండి, ఆర్లో చెప్పండి ఆన్సర్. Now I need the answer in R. Okay. ఏది 3.5 అప్రాక్స్, ఏది నాన్న 3.5 అప్రాక్స్, ఏది డెల్టా ఎస్ సిస్టమా, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగా, రివర్సబుల్కి చెప్తున్నావా, ఇర్రివర్సబుల్కి చెప్తున్నావా? ఇప్పుడా అన్నా? అబ్బా, నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో రానా, లైవ్ తీసుకుంటున్నా. హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చేసా. మళ్ళానా? కాదన్నా, లైవ్ తీసుకుంటున్నా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చేసా. 9:30, 10 వరకు వచ్చి 9:30, 9:45 వరకు వస్తా. ఓకే అన్న. Now 3.5 system approx you got. Okay, surrounding ఎంత వచ్చింది? సరౌండింగ్ ఫర్దర్ మీరేం చెప్తున్నారంటే సార్ ఫర్ ద డెల్టా ఎస్ రివర్సబుల్ సిస్టమ్ అంటే రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి ఫార్ములా ఏంది? ఎన్సివి ఎల్ఎన్ T2/T1. ఓకేనా? ఎన్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం? 1 మోల్ కాబట్టి ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాస్కి సివి వాల్యూ 3/2R. 3/2R. ఎల్ఎన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 1000 నుంచి 100కి ఇది కట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎల్ఎన్ 10 అంటే ఎంత అయిపోతుంది? 3.4R. ఓకే,
3.45 R వచ్చింది. ఇదేది డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి. మరి డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఎంత వస్తుంది? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి -3.45 R వస్తుంది. ఏది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి. మరి ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఏంది? డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ కదా. మరి ఇప్పుడు నీకు 3.45 R -3.45 R కాబట్టి సరౌండింగ్ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఆర్ డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఫర్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమైపు వస్తుంది? జీరో వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఇర్రివర్సబుల్కి సేమ్ కదా, ఎన్సివి ఎల్ఎన్ T2/T1 అంటే నీకు ఎంత వచ్చింది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఇర్రివర్సబుల్లో నీకు వచ్చింది ఎంత అంటే నీకు వచ్చింది ఎంత అంటే 3.45 R వచ్చింది. ఇంతే కదమ్మా మీకు వచ్చింది డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఇర్రివర్సబుల్. కాకపోతే డెల్టా ఎస్ ఇర్రివర్సబుల్ సరౌండింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సరౌండింగ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫర్ ఇర్రివర్సబుల్. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఇర్రివర్సబుల్ కి ఫార్ములా ఏమైంది? మైనస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ బై టీ. ఎందుకు? ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కదా. నౌ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కి చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంది? ఎన్సివి T2 - T1 బై టీ కదా, బై టీ మైనస్ కదా, ఇది మైనస్. ఓకేనా? ఇక్కడ యు మే గెట్ ఏ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ సార్ మరి ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ ఏం తీసుకోవాలి? టీ సరౌండింగ్కి టెంపరేచర్ ఏం తీసుకోవాలి అని అంటే టీ టెంపరేచర్ విల్ బి ద ఇనిషియల్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు తీసుకోండి, ఇప్పుడు చేయండి. ఇప్పుడు చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. టీ సరౌండింగ్ విల్ బి సరే, దిస్ ఈస్ టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 100 Kelvin. This is 100 Kelvin. T surrounding temperature will be the 100 Kelvin. T surrounding temperature will be the 100 Kelvin. -13.5 R. Sorry, final temperature ఇది. Initial temperature, final temperature. Sorry, T surrounding will be equal to final temperature. Sorry. T temperature will be equal to final temperature. T surrounding will be equal to final temperature. Sorry. P surrounding will be equal to final temperature. -1.35 R. Yes. Then delta S surrounding will be equal to -3/2 R into 900/1000. If you do, you will get the -1.35. Okay. Now delta S system, how much I got? 3.45 R. Delta S surrounding, how much I got? -1.35 R. Now delta S total will be equal to 3.45 R minus 1.35 R. 1.35 R means approximately it is giving 2.15 R, right? 2.15 R means delta S total in the irreversible process is greater than 0 only. Means it is greater than 0 only we got. See, in the reversible process delta S total will be equal to 0 we got. But in the irreversible process delta S total will be greater than 0 we got. Right? That's the reason entropy of the universe in the irreversible process will be always greater than 0. అంటే అది ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కానీ, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ కానీ, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కానీ, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో కాదు నాన్న. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో 0, ఆన్సర్ 0. గుర్తుపెట్టుకోండి, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఎంట్రోపీ అనేది 0. అంటే నువ్వు ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ చేసినా, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ చేసినా, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ చేసినా, ఏ 3 ప్రాసెస్ చేసినా కానీ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రోపీ అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0నే వస్తుంది. సరేనా? ఇప్పుడు ఇది మనం ఐసోకోరిక్కి చేసినాం. ఇప్పుడు నేను ఐసోబారిక్కి చెప్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఐసోబారిక్ తీసుకుంటే
ఐసోబారిక్ కి ఫార్ములా ఏంది? ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ కి ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్సిపి ఎల్ఎన్ T2/T1 కదా. ఇది ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ కి ఫార్ములా. ఇప్పుడు రివర్సబుల్ తీసుకున్నాను అనుకో, రివర్సబుల్లో ఏంది? డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ అయిపోతుంది. అదే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నానంటే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి సేమ్ ఫార్ములా, ఇదే ఫార్ములా డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్కి అయిపోతుంది. కాకపోతే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏంటిది ఫార్ములా? డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ కదా, టీ సరౌండింగ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో టీ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫైనల్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఫైనల్ టెంపరేచర్ టీ సరౌండింగ్. నాకు ఇక్కడ డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఏమైపోతుంది చెప్పండి? కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ నేను ఏం తీసుకోవాలి? కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, అట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజ్ వర్క్ కాదు నాన్న, ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, వర్క్ కాదు, ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ వచ్చేస్తుంది మంచిగా. కాదు, మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? ఎంతాల్పీ, ఎంతాల్పీ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంటే, ఇప్పుడు రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో రివర్సబుల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్. అదే ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి ఏమైపోతుంది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ సేమే ఎన్సిపి ఎల్ఎన్ T2/T1. అదే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ తీసుకుంటే కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర వాట్ ఎవర్ మే బి ద హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంథాల్పీ. ఎంథాల్పీ ఫార్ములా ఏంది? మైనస్ ఎన్సిపి T2 - T1 బై టీ సరౌండింగ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫైనల్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు ద FLTDA. ఐడియల్ గ్యాస్ FLTDకే కదా మనం యూజ్ చేసేది. ఇది ఫార్ములా. సో సేమ్, ఒకవేళ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అడిగితే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్కి ఎన్సిపి T2 - T1/T1 తీసుకోవాలి, అంతే. మిగతాదంతా సేమే. నెక్స్ట్, ఒకవేళ ఐసోథర్మల్కి అడిగిండు అనుకో, ఐసోథర్మల్ మా థర్మోడైనమిక్స్ చాలా వాస్ట్ చాప్టర్ నానా. ఎంట్రోపీ కాన్సెప్టే అయిపోతలేదు 3 అవర్స్ 2.5 అవర్స్ నేను చెప్తున్నా. దాని తర్వాత గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ, థర్మోకెమిస్ట్రీ, అమ్మో చాలా ఉన్నది. రైట్, డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NR/ln V2/V1 ఆర్ NR/ln P1/P2. ఇది ఫార్ములా. దీనికి రివర్సబుల్ ఫార్ములా సేమ్. మళ్ళా డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0, డెల్టా ఎస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్. ఇదే కదా ఫార్ములా, ఇదే కదా. కాకపోతే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వి విల్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వి విల్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇర్రివర్సబుల్ సరౌండింగ్ కి చెప్పగలుగుతారా? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫర్ ద ఇర్రివర్సబుల్ కి ఫార్ములా చెప్పగలుగుతారా? Can anyone say me the answer for this one? ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏంటిది? ఫార్ములా ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా?
ఐ హ్యాస్ టు యూజ్ ఇయర్, నేను ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాదు, ఒక డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్కి దగ్గర మాత్రమే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సిస్టమ్కి సేమ్ ఫార్ములానే, సరౌండింగ్కి వచ్చేవరకు ఏం యూజ్ చేయాలి? పి డెల్టా వి. గుడ్. హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వర్క్ కదా. గుడ్ 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 గుడ్. ఇప్పుడు క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ అకార్డింగ్ టు ద ఎఫ్ఎల్టీడి, డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డిడబ్ల్యూ మైనస్ డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ డిడబ్ల్యూ, అంటే ఇక్కడ డిడబ్ల్యూ వర్క్ పెట్టాలి, వర్క్ అంటే పి ఇంటూ డెల్టా వి అంతే. ఎస్, సో డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు dw by t surrounding, dw by t surrounding కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కా, ఇర్రివర్సిబుల్, బట్ పి డెల్టా వి షుడ్ నాట్ యూస్, మనము అక్కడ పి డెల్టా వి ఫార్ములా యూజ్ చేయకూడదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మనము పి డెల్టా వి ఫార్ములా యూజ్ చేయకూడదు, ఒక వేరే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి కదా అన్న మనం యూజ్ చేసేది, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి కదా. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ 1 మైనస్ P2 బై P1 బై T2, ఇది ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ అర్థం కాలేదా? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ కదమ్మా. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం కాన్స్టెంట్? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కదా. అకార్డింగ్ టు ద ఎఫ్ఎల్టీడి డియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ కదా. ఇప్పుడు ఐసోథర్మల్లో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అయితే క్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూఏ కదా, క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ. అంటే ఇక్కడ డిక్యూ రివర్సబుల్ అనేది ఈక్వల్ టు వర్కే కదా. ఇర్రివర్సబుల్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఎన్ఆర్టీ 1 minus P2 by P1, ఇది ఫార్ములా we have to use, this is the formula we have to use. ఓకేనా? ఇది డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా we have to use. I hope it is clear. క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఫార్ములాస్ ఆర్ క్లియర్. Is the formulas are clear? నెక్స్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ అడుగుతాను నేను, ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ ఏంది అని అంటే, వాట్ ఈస్ ద డెల్టా ఎస్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో వాట్ ఈస్ ద డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా? ఫర్ ద అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ ద డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఫర్ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్? ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ కి డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏంది? నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంది అని అంటే, ఫర్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ is undergoing irreversible process, okay na? What is the delta S system formula? My dear friends, delta S system adiabatic process lo, irreversible adiabatic process lo delta S system is not equal to 0. ఎందుకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో, అది కూడా ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ 0 ఎందుకు అవ్వదు? 0 ఎందుకు అవ్వదు? ఇదే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో అడిగినాడు ఒకసారి.
షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి కదమ్మా, ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి. ఇప్పుడు ఇది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో అవుతుంది కదా, ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్లో అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే హీట్ డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్. మరి డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ ఏది? సిస్టమ్ తీసేసుకుంటుంది కదా, డీక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ 0. మరి బి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ చేసినప్పుడు నేను ఏ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా? రివర్సబుల్ ఇమాజినరీ పాత్ కదా చేస్తున్నా. నా సిస్టమ్కి ఒకటి ఇమాజినరీ పాత్ చేస్తున్నా, ఒకటి ఇర్రివర్సబుల్ పాత్ చేస్తున్నా. ఇర్రివర్సబుల్ పాత్నేమో హీట్ ఇర్రివర్సబుల్లీ బయటికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ సిస్టమ్నేమో రివర్సబుల్లీ రీస్టోర్ చేస్తున్నా. కాబట్టి డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎంత? డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏంది? మైనస్ డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ. మరి డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ బై టీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ అదేంది, హీట్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అని అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రివర్సబుల్ అవుతుంది. డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రివర్సబుల్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రివర్సబుల్కి ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రివర్సబుల్కి ఫార్ములా ఏంది? ఎన్సివి ఎల్ఎన్ టీ2 బై టీ1 ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఎల్ఎన్ వి2 బై వి1. ఇది ఫార్ములా, ఇది ఫార్ములా. అర్థమైందా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. I hope it is clear. Right? Now, my dear friends, we'll take the half an hour break. Okay? It's almost, it is 9:30 and we'll start the class at 10. Okay, na? We'll start the class at 10. Okay, half an hour break we'll take and we'll start the class at 10. Right. Yes, Akash. My dear friend, I have to eat. Actually, the class up to what time it will go, I too don't know. It may go up to 1 or 2. Night, it may go up to 12 or 1 or 2, we don't know, right? So in between, I can't eat my dinner. So I will have my dinner and I will come and I will continue the class. Okay?
Hello. Hello. Anyone is in live? Suraj and Vaishnavi. Only the two I can see. Any other? Any other is in live? Any other is in live? Still any other is in live? I hope my voice is clear. The one who is in live, once say me whether my voice is clear or not, so that I will have some idea that my voice is clear. Hi, Subhana, hi. My voice is clear, right? Voice is clear? Yes. Done. Now these are the formulas for irreversible process. Delta S surrounding formula will be equal to 0, but not the delta S system. Delta S surrounding formula will be equal to 0, but not the delta S system. You have to be very careful. Done. Now these are the some formulas we have seen, right? Now all the formulas we will write it in the one page so that it will be easy for us to remember. Okay, now what I will do, I will ask the formulas, you have to say me. Done. In the one page I will try to write all the formulas which we have studied. So this is a process. Done. This is a process. After the process, the next one we are going to see the delta S system formula. Okay, after the delta S system formula, delta S system formula and surrounding will be same. Next, delta S surrounding. Delta S surrounding only will be different. For the reversible, what is the delta S surrounding formula? For the irreversible, what is the delta S surrounding formula? We have to say. Now the first one is a isobaric process. Isobaric process. Now the delta S system formula will be NCP ln T2 by T1. Now this is a formula we are having for the delta S system. For delta S surrounding reversible also same formula. But delta S, delta S irreversible, for isobaric process, delta S surrounding it is doing the irreversible process. Then the formula will be minus delta H by T. Minus delta H by T. We know, right? Delta H is equal to NCP delta T. Okay? Don't get confused. Next. Isochoric process. Isochoric process means, now the formula will be NCV ln T2 by T1. For the surrounding reversible process also same. Done. Next. Isochoric process. Now, which is constant, volume is constant, so NCV ln T2 by T1. Now, for the isochoric process, which is constant, internal energy, right? Now, change in internal energy by T. Change in internal energy by T. Done. Next one. Now, for the isothermal process, which is constant, for the isothermal process, volume is constant, right? Now, for the isothermal process, temperature is constant. Temperature constant means Nr ln V2 by V1. So, for the reversible process also it will be same. But irreversible process, that it will be the
du by T. du by T. Now, next, adiabatic process. Now, adiabatic process, delta S system 0, delta S surrounding reversible 0, but irreversible process, the formula will be NCV ln T2 by T1 plus, okay, better, I will minimize this one so that now NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1. Now this is the formulas we are having. Now all the entropy formula in one page. Whatever may be the entropy they may ask. Now by remembering these formulas, we can easily identify or we can easily solve the question whatever they may give. I hope it is clear. I hope it is clear. These formulas and everything it is clear. I hope it is clear for next. Next, we are going to see the entropy change formulas. Now, the change in entropy, yes, change in entropy during phase transition. During the phase transition. Now, what is the entropy change formulas we are having? Now, we are going to see. Okay, first, let's suppose one A solid equilibrium with A liquid. A solid equilibrium with A liquid. Now, this process we call it as a melting. This process we call it as a melting. Now, delta S system is equal to, now what? Change in heat by T, right? Now, this we can say it as a delta S system. Now, the change in heat at a constant temperature and the pressure by T. Clear? Now, this one we can say it as a delta H fusion, because solid converting into the liquid we call it as a delta H fusion. Now, at a constant temperature and pressure, whatever may be the heat exchange will be equal to the, that is enthalpy, that we can say it as a delta H fusion by T melting. Delta H fusion by T melting. This is the formulas you have to remember. Then, when the solid is converting into the liquid, what? Volume increases, randomness increases, system entropy also increases. Then, molar heat of fusion if they ask. Molar heat of fusion. Molar heat of fusion if they ask. What is the molar heat of fusion? The amount of, at particular temperature, the amount of heat required to convert 1 mole of solid into liquid is called as a delta H fusion. If suppose for n moles, delta H fusion if they ask, delta H fusion is equal to N into delta H fusion by T melting, unit joule per Kelvin, Now, this is about the delta S fusion. Now, second process we are having A liquid equilibrium with A gas. Now, this one we call it as a vaporization, right? This one we call it as a vaporization. Now, this one we call it as a delta S vapor. Delta S vapor is equal to delta H vapor by T boiling, Clear? Now, if suppose molar heat of vaporization if they ask, molar heat of vaporization will be equal to delta S vapor will be equal to N into delta H vapor by T boiling. Done? Now, this is about the for the vaporization. Let's suppose now third one,
A solid equilibrium with A gas. Now this process we call it as a sublimation. This process we call it as a sublimation. Now we can say that delta S sublimation will be equal to delta H sublimation by T. Now molar heat of sublimation we can say it as molar heat of sublimation. Molar heat of sublimation is equal to delta S sublimation is equal to N into delta H sublimation by T. Delta H by T, yeah. Which one? Delta H by T. Now here we can say delta H sublimation. Here we can say delta S sublimation is equal to delta H fusion. Clear? Delta S fusion. Delta S fusion plus delta S vapor, can I say? Delta S sublimation is equal to delta H fusion plus delta H vapor, can I say? Because solid converting into the liquid. First fusion, solid will convert into liquid. Now that also it will give you the delta S sublimation only. Okay? Don't get confused. Now, next we are going to see very important concept. That concept we call it as a third law of thermodynamics. Now, based on this third law of thermodynamics, how many questions they have asked in the JEE mains? Now we'll see. Now, what is the meaning of third law of thermodynamics? Third law of thermodynamics. Now, based on this third law of thermodynamics, so many questions, n number of questions they have asked in the JEE mains. What is the third law of thermodynamics he is saying means, crystalline means some defect will be there. Okay? Perfect crystalline means defect free. Crystalline substance, if I was saying, means crystalline means some defect is present. Some defect is present. Perfect crystalline, if I am saying, means perfect crystalline substance. So, sir, what is interrelated with the third law of thermodynamics and the perfect crystalline? Now I will explain. Perfect crystalline means defect free. Defects are free. So, the third law of thermodynamics, what it is saying, for the perfect crystalline solid, at 0 Kelvin, entropy will be equal to 0. Means for the perfect crystalline solid, at 0 Kelvin, entropy will be equal to 0 is saying. Clear? But the same perfect crystalline solid at 0 Kelvin, for the which substance entropy at 0 Kelvin will not be equal to 0, means that it is, example, carbon monoxide and the HCl. Carbon monoxide and the HCl, even though at 0 Kelvin these entropies are not 0, means according to the third law of thermodynamics, what it is saying, entropy of perfect crystalline substance at 0 Kelvin is taken as 0 is saying. Means for the perfect crystalline substance, perfect crystalline solid at the 0 Kelvin will be taken as 0 is saying. For the 0 Kelvin, then the substance will not be 0, means that it is not the perfect crystalline solid according to the third law of thermodynamics is saying. So, if at 0 Kelvin, if the entropy is not equal to 0, means that is not the perfect crystalline solid. That is not the perfect crystalline solid. This is not the perfect crystalline solid. Now, based on this third law of thermodynamics, we have to use the application of the third law of the thermodynamics and we have to solve. My dear friends, in the integer type questions of our JEE, they are using the third law of thermodynamics
questions and these formulas they are using, because this is a some lengthy calculation question. So to waste your time, they are giving in the integer type questions. And when it comes to the NEET students, for the NEET students they are asking in the form of the statement based question. For the NEET students as well as for the MSET or any other state entrance exam students who are preparing, for them, for the statement based question they are asking the third law of thermodynamics. But for the JEE people, the application part they are asking very clearly. Now how this application part we have to use, now I will explain. Now you see here, application of third law of thermodynamics. How to apply this application of third law of thermodynamics? Application of third law of TD. Now we know delta U and the delta H are state functions. State functions. Exact value of the state function can be calculated. Can anyone? Exact value of state function value can be calculated. Exact value of state function can be calculated or cannot be calculated. Exact value of state function can be calculated or cannot be calculated. Exact value of state function can be calculated or cannot be calculated. My question. Cannot be calculated, right? So if the exact value of state function cannot be calculated, right? But with the help of third law of thermodynamics, because entropy is also a one state function, right? But with the help of third law of thermodynamics, we can determine the absolute, we can determine absolute entropy of substance, absolute entropy of substance at a given temperature. At a given temperature, absolute entropy at that temperature we can find. So how to find? Now I will explain. Now listen. Here, let's suppose one X solid at 0 Kelvin is converted into X solid at certain T Kelvin. Certain T Kelvin. Now this X solid at 0 Kelvin, it is a perfect crystalline. Perfect crystalline. If suppose this is a perfect crystalline, its entropy at 0 Kelvin will be equal to 0. Means now when the perfect crystalline solid from the 0 Kelvin to certain temperature it has been reached. Let's suppose this is a 50 Kelvin. From the X substance at the 0 Kelvin, its entropy is 0. When I was heated to the 50 Kelvin, its entropy will be changed. So I want to calculate the change in entropy of this one. The change in entropy delta S will be equal to entropy at certain temperature minus entropy at 0 Kelvin. We know entropy at 0 Kelvin is 0. Entropy at 0 Kelvin will be 0. Now entropy at a certain 50 Kelvin, it is let's suppose 100 will take. Now the change in entropy will be 100. Means some X substance entropy you need to calculate at T Kelvin. At that T Kelvin, X substance molar entropy should be known. Here exact value of the absolute entropy if you want to calculate means at 50 Kelvin, what is the molar entropy of this substance? What is the molar entropy of this substance should be known. Molar entropy of substance at that temperature should be known. Should be known. I hope it is clear. I hope it is clear. Because at perfect crystalline solid, entropy of that substance it is 0. Then if you change, then we will get. I hope it is clear. Or you are getting any confusion? Are you getting any confusion, or I hope it is clear?
I hope it is clear. What cannot be? What cannot be? I hope it is clear. Up to now it is clear. Now this application part, how to use, I will explain. This application part, how to use, I will explain. I hope it is clear, or you are getting any confusion. Right now here, how to calculate this one? Actually, the formula we have to use for this one. Let's suppose this X solid is converting into the X solid at 0 Kelvin to T Kelvin. Now I want to calculate its molar entropy, or this entropy I want to calculate. This entropy, if I want to calculate, now what I was to do, this change in entropy from where to where I was eating, from 0 Kelvin to some T Kelvin I was eating, from T Kelvin I was eating, right? At a constant pressure, this entropy from 0 Kelvin to T Kelvin when I was heated, that it will be dq reversible by T, right? dq reversible by T. Now at constant pressure, dq reversible will be equal to equal to delta H. Now this delta H will be equal to Cp dt. If you take it as a 1 mole of the substance, if you take, then it will become 1, N will become 1, Cp dt. Then this molar entropy formula, can I write it as delta S is equal to, from the 0 to T Kelvin, that it will be equal to Cp dt by T. Can I write? This is Cp will be given for this solid. Now here, this is a molar entropy formula when the pressure is constant. When the phase transition is not happened from the 0 to T Kelvin, if you have heated, when the phase transition is not happened, then the molar entropy will be equal to Cp solid by dt by T. I hope it is clear. This is the third law of thermodynamics formula. Now this third law of thermodynamics formula, how we have to use in our questions, now I will explain. Now listen. First I will give you one question. First I will explain with the one question. After that I will give you the another question. You have to say me the answer. Then after that we will do the questions which they have asked in the JEE and as well as NEET. First, calculate the molar entropy at H2O liquid, or molar entropy of H2O liquid at 27 degrees Celsius. Okay na? What is saying, 27 degrees Celsius we have to calculate the molar entropy. To calculate this molar entropy, we have to apply the S law. S law we know, right? Now not the S law, molar entropy, because this is a state function and this is the extensive property entropy. Entropy is the extensive property, we can add. So what is asking, H2O solid, he has converted into the H2O liquid and the temperature is 300 Kelvin. Molar entropy means he has given here, it is a perfect crystalline solid. This is a perfect crystalline solid. This is a perfect crystalline solid at 0 Kelvin. Calculate the molar entropy of H2O liquid at 27 degree for the perfect crystalline solid. Now 0 Kelvin to 300 Kelvin. What we have to do, first from the 0 Kelvin we have to supply the reversible heat. Reversible heat if you supply, then what it will become? It will be converted into the H2O solid until 273 Kelvin I was heated. Until 273 Kelvin I was giving the reversible heat to this one. Done. Then after that, from the H2O solid I was converted into the
H2O liquid, then at a constant temperature. At a constant temperature, when I was converted H2O solid to the H2O liquid, this one we call it as a phase transition. This one we call it as a phase transition. Then again H2O liquid to, from the H2O liquid at 273 Kelvin to 300 Kelvin I brought. Now this is a delta S3. Now this is a delta S1. Now this is a delta S2. Now by adding up sum of delta S1, delta S2 and delta S3 will give you the answer. Sum of delta S1 and the delta S2 and the delta S3 will give you the answer. So how to add? Now you see here, solid H2O solid from the perfect crystalline solid to the 273 Kelvin I brought. Now you see X solid means this is H2O, let us assume 0 Kelvin to, I brought this H2O solid to the 273 Kelvin. From 0 Kelvin to 273 Kelvin by giving the reversible heat. Then what is the formula I was to use it here? What is the formula I have to use it here? What is the formula I have to use it here? What is the delta S1 formula I have to use it here? What is the delta S1 formula? Then the delta S1 formula will become, delta S1 will be integration 0 Kelvin to 273 Kelvin if you have heated, Cp of H2O dt by T. Now this is a delta S1. Now delta S2 is the phase transition, right? Phase transition. Solid is converting into liquid at constant temperature. That we call it as a delta H melting. Delta H melting formula, where is the delta H melting formula? Not this one. Delta H melting. At constant temperature, delta H melting formula will be delta S is equal to delta H fusion by T melting. So the second formula will be delta H fusion by T melting. T melting is nothing but 273 Kelvin because temperature is fixed. Right? Now delta S3 will be formula. Now this is not the phase transition. Now the X substance in the same phase, liquid and liquid. So we have heated from the 273 Kelvin to 300 Kelvin, right? So 273 to the 3 Kelvin. Now Cp of H2O liquid dt by T. Now if you add sum, delta S is equal to, what is the delta S? Entropy at 300 Kelvin and the entropy at 0 Kelvin will be equal to delta S1 plus delta S2 plus delta S3. If you solve, you will get the answer. I hope it is clear. So you have to use this all the formulas and you have to solve. You have to use this all the formulas and you have to solve. That data they will give you in the question. And you have to solve. Now, how to solve those questions? How they are asking? Now I will give you one question. Based on that question, you whatever may be the confusion you are having, that it will be clear for you. I will give you one question. Now you have to say me the answer. Okay. Total enthalpy change and entropy change is same, Rana. Don't get confused. So for the enthalpy change, if they are asking also same, entropy change if they are asking also same. What is the question he has given? Question he has given, ice at minus 5 degrees Celsius is heated. Better you do this question. Meanwhile, I will search this question in the Google and I will paste it, because if I write it will take time. And meanwhile you do this question. Same concept.
total enthalpy change for freezing of 1 mole of water H2O at 10 degrees Celsius to ice at minus 10 degrees Celsius is so he has given delta H fusion is equal to x kilojoule per mole. My dear friends, you have to be very careful. Now Cp is equal to unit conversion, you have to cross check. Cp H2O liquid will be equal to y joule per mole Kelvin. Now Cp H2O solid will be equal to z joule per mole Kelvin. So what is the answer he is asking? Now the options I will give you. Based on that options you can say me the answer. Based on the options you can easily say the answer. Now the option A is minus x minus 10y minus 10z. Option B minus 10 into 100x plus y plus z. C 10 into 100x plus y plus z. D x minus 10y minus 10z. My dear friends, you have to be very careful here. Here they have given the unit kilojoule and other units are in the joule. So you have to be very careful with the unit conversion. What is the answer is asking? Same, use the same concept, but instead of here the 0 Kelvin, take it as minus 10 degrees Celsius. Minus 10 degrees Celsius means minus 263 Kelvin to you have heated up to plus 283 Kelvin. Means H2O at 263 Kelvin to you have heated H2O solid to H2O liquid, you have heated up to 283 Kelvin. Then H2O solid, again here H2O liquid, then here is asking the enthalpies. That's it, enthalpy. Direct, instead of entropy, enthalpy is asking H1, H2, H3. Use sum of delta H is asking. H1 plus H2 plus H3. Now try, if you get the answer, well and good. If not also well and good, I will explain. If not, if you are not getting, give me the question mark. Are you trying or should I explain? Will you try? మీరు ట్రై చేస్తారా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? మీరు ట్రై చేస్తారా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? ఈ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేస్తారా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? ట్రై, గుడ్, ట్రై. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా, సేమ్ ఇవే ఫార్ములాస్ పెట్టండి, బట్ ఎంట్రోపీ ప్లేస్లో ఎంథాల్పీ తీసుకోండి. ఓకే, ట్రై. సేమ్ ఇవే ఫార్ములాస్, ఎంట్రోపీస్ ప్లేస్లో ఎంథాల్పీస్. కానీ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ నానా. ఒక్క నిమిషం క్వశ్చన్ని రీడ్ చేయండి. తను క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే 1 mole ఆఫ్ H2O సాలిడేట్ 10 degrees Celsius నుంచి minus 10 degrees Celsius అడుగుతున్నా అంటే రివర్స్, ఆప్షన్ బి.
For the Subhana answer, she got it as answer B. Pakkana? Pakka answer B ya? Answer pakka B ya? Yes. Answer is B. Now, how we'll see. But here, as per the question, he is asking reverse. BA. Answer is B only. 141 answer is B only. But he is asking reverse. Only reverse he is asking. This is liquid. This is solid. Liquid at 283 Kelvin. Here 263 Kelvin. Now here we brought it to the 273 Kelvin. Now here it is 273 Kelvin. Then 263 Kelvin. Reverse కాకపోతే question is asking reverse. See, total enthalpy change for the freezing of 1 mole of H2O at 10 degrees Celsius to at minus 10 degrees. So reverse అడుగుతున్నాడు అంతే. Reverse అడుగుతున్నాడు కాబట్టి now here phase is same. Here the phase, here it is a H2O liquid, ikkada solid, ikkada liquid, ikkada solid ante. Here it is liquid and here it is a solid. That's it. Here it is at the constant temperature. Constant temperature daggara em change aitundi? Phase transition it is happening, right? Phase transition. Should I explain? Explain cheyana? Should I explain or should I go to the next question? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? షుడ్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? షుడ్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? క్లియరా? సరే, నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా. దట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు సే మీ. వెయిట్. That question I was searching, wait, because if that is a very lengthy, it will take me to so much time, so that I was searching that question in the Google, so that I will copy paste it, you will get the answer. I hope it is clear. Third law of thermodynamics. This third law of thermodynamics will play a very, very crucial role. Okay, let me search that question. Where the question is on? Question. Okay, wait, let me search. Meanwhile, that time, until I search that question, I will write one question. You have to say me the answer for that question. NTA, this is a NTA type question. The question is, delta H vapor is equal to 30 kilojoule per mole and delta S vapor will be equal to 75 joule per mole Kelvin. Okay na? Then temperature of vapor at 1 atm is in Kelvin. Now say me the answer. In Kelvin is asking. Okay, this is on the basis of delta G. Okay, I will say the formula. You have to be
This is on the basis of delta G. Delta G is equal to minus T delta S. ఇది యూజ్ చేసి చెప్పండి. $400 Kelvin, 144. Yes. Good. 400 Kelvin only. Yes, 400 Kelvin only. The answer we got it is 400 Kelvin only. Just wait for 2 minutes so that I will search that question in the Google, because the question I am not getting. Okay, better I will write. So instead of searching in the Google, that in the Google also I was not getting, I will write better. I will write. Now the question is, what is the question they have given? H2O solid at minus 5 degrees Celsius, he is heated to become vapor with a temperature now next I will explain Gibbs free energy. After that I will stop. After the Gibbs free energy I will stop. Thermochemistry I will take the another session live. Now just until this entropy and the Gibbs free energy concept, until the Gibbs free energy concept complete, I will explain. Then after that I will take the thermochemistry in the another session associated with this process can be obtained from. So this is a question actually. Now I will write the process, from the which process we can obtain this one. Option A, from 268 Kelvin to 383 Kelvin CPDT plus delta H melting by 273 plus delta H boiling by 373. I hope this is a correct or wrong? E question ki option correct or wrong? E question ki e option correct or wrong? H2O solid at minus 5 degree is heated to become a vapor. అంటే గ్యాస్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అది గ్యాస్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యే వరకు హీట్ చేసినారు ఆఫ్ 110 డిగ్రీస్ దగ్గర వరకు. ద ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రాసెస్ అని అడుగుతున్నాడు. మ్యాథ్స్ థర్మోడైనమిక్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుందమ్మా. థర్మోడైనమిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తా. థర్మోకెమిస్ట్రీ మాత్రమే. థర్మోకెమిస్ట్రీ విల్ టేక్ ద అనదర్ సెషన్. ఈ ఆప్షన్ కరెక్టా రాంగా? ఈజ్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? వాట్ ఎవర్ మే బి ద ప్రాసెస్, ఇట్ రాంగ్ కదా. ఈ ప్రాసెస్ రాంగ్, కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ ఏంది అంటే, the B option he has given from 268 Kelvin to 383 Kelvin CPDT plus Q reversible by T. ఇది కరెక్టా? ఈ ఆప్షన్ కరెక్టా? ఈ ఆప్షన్ కరెక్టా? ఈ ఆప్షన్ కరెక్టా రాంగా?
For this process, this option is correct or wrong? This is correct or wrong? For this question, this option is correct or wrong? For this question also, it is wrong. Wrong. Right. Actually, what is asking, H2O solid is converted into the H2O gas to the enter 110 degree. 110 degree means 273 plus 110. How much? 273 plus 110 will become 3 and it will become 8 and it will become 383 Kelvin. So 383 Kelvin, we have to bring 383 Kelvin. From where to where? From minus 5 degree Celsius. Minus 5 degree Celsius means 268 Kelvin. From the 268 Kelvin to we have to bring the 388 Kelvin. First, what we have to do? We have to give the reversible heat. We have to give the reversible heat and we have to bring to the 273 Kelvin first. After 273 Kelvin, what we have to do? We have to convert this H2O solid into H2O liquid. H2O solid into H2O liquid at 273 Kelvin. After that, H2O liquid we have to convert into the until H2O liquid to the 300 Kelvin. Right? Now, after the 300 Kelvin, it is converting into the which one? Gas. Sorry, here gas, right? This is solid to liquid. Oh no, so this is solid, liquid. 300 Kelvin liquid. After the 300 Kelvin liquid, again this is a H2O. What? Gas. It is at a 300 Kelvin. After 300 Kelvin, we have to convert this into the H2O acid from the 300 Kelvin to this one. Now this is a actual cycle. Now first one here the delta S1 formula will be from entropy 268 Kelvin to 273 Cp dt. This is the formula. Now here delta H fusion by 273. Now here from the integration 273 to 373. Yes. Sorry. 373. Correct. Sorry. 373. Right. Thank you, Pranit. Thank you. Now 273 to 373 again Cp dt. Cp H2O liquid idi. Cp liquid is Cp solid. Next year to year delta H vapor by T. Malla ikkad nunchi ikkadiki again from the it will be from 373 to 383 again Cp gas dt. Now this is the overall process we have to use for the given question. For the given question, this is the overall process we have to use. Okay. Right. Done? Adhamainda? Clear? Because I did the mistake here, right? You have identified. Right. I hope it is clear. Clear ayin anukunta? This concept is clear. Hi Sujal. I hope the concept is clear. Third law concept is clear. Now when the third law concept is clear, next we are going to see very important and the repeated questions of the NEET as well as
mains as well as state entrance exams, every favorite question for the examiner, that is a Gibbs free energy. Why the Gibbs free energy has came into the picture means introduction of Gibbs free energy. Introduction of Gibbs free energy. Actually, why this Gibbs free energy has came into picture? Because ఇప్పుడు let's suppose A is converting into B. ఇప్పుడు A B లోకి కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు when the A is converting into the B, whether the reaction is spontaneous or not, to cross check, what we have to cross check? Delta S total should be increase, or delta S system should be increase, or delta S surrounding should be increase. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని చెప్పడానికి నేను డెల్టా ఎస్ టోటల్ ని చూసి చెప్పాలనా, లేకపోతే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ని చూసి చెప్పాలనా, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ని చూసి చెప్పాలనా? దేని చూసి చెప్పాలి? ఇప్పుడు ఏదన్నా రియాక్షన్ అవుతున్నప్పుడు అంతే కదా, మనం డెల్టా ఎస్ టోటల్ ని చూసి ఏదైనా రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇదే కదా డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఫార్ములా. డెల్టా ఎస్ టోటల్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. అంటే మరి ఇప్పుడు నేను ఈ రియాక్షన్ ఫర్ A gives rise to B, ఈ రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని చెప్పాలి అని అంటే ఈ రియాక్షన్ యొక్క సిస్టమ్ని ఎంట్రోపీ చూడాలి, నేను ఈ రియాక్షన్ యొక్క సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీ చూడాలి. మరి ఊరికే ఈ యొక్క రియాక్షన్కి సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే మరి సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీ చూడకుండా కూడా ఈ సిస్టమ్ ఈ రియాక్షన్ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క ఎంట్రోపీని చూసి ఈ రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని నేను చెప్తా. అది చెప్పింది ఎవరు అని అంటే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. అసలు గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఏదైనా రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ని చూసుకొని మన రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని చెప్తున్నాం. మరి డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ లో ఆ డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఫార్ములా డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే సిస్టమ్ ఎంట్రోపీ చూడాలా, సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీ చూడాలి. మరి ఊరికే సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీ చూడడం ఎందుకు? ఓన్లీ సిస్టమ్ ఎంట్రోపీ చూసే మనము రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని చెప్పొచ్చు. అది చెప్పింది ఎవరు అంటే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. ఓకే, గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఏం చెప్పిండు అంటే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ హాస్ గివెన్ వన్ ఫార్ములా. గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ he has given one formula that is represented by G is equal to H minus TS. ఇది ఒక ఫార్ములా ఇచ్చిండు. ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఎంట్రోపీని చూడకుండా, సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీని చూడకుండానే సిస్టమ్ ఎంట్రోపీని చూసి చెప్పొచ్చు అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ అ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఈజ్ వన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ, స్టేట్ ఫంక్షన్, అండ్ exact value of the Gibbs free energy cannot be calculated. Change in Gibbs free energy cannot be calculated. ఇది గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ యొక్క డాటా. ఈ డాటా మన ఎంట్రోపీ కాన్సెప్ట్కి ఎట్లా కనెక్ట్ అయింది అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కండిషన్ ఫర్ ద స్పాంటేనిటీ తీస్తున్నా. ఊకే సరౌండింగ్ని ఎందుకు చెక్ చేసుకోవడం, సిస్టమ్తోనే చెప్పొచ్చు కదా అనేదాన్ని నేను తీస్తున్నా. కండిషన్స్ ఫర్ స్పాంటేనిటీ. ఈ కండిషన్ ఫర్ స్పాంటేనిటీలో ఫస్ట్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఏమి ఇచ్చినాడు? దిస్ ఈజ్ ద గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఫార్ములా. ఈ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఫార్ములాని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే నాకు వచ్చింది డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీడీఎస్ మైనస్ ఎస్డిటి. అంతే కదా. నౌ ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఏదైనా కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది? ఎస్డిటి విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. టెంపరేచర్ 0 అయిందంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ కదా. ఇదే కదా ఫార్ములా నాకు వచ్చింది. ఎక్కడ? కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర నాకు ఈ ఫార్ములా వచ్చింది.
కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర నాకు ఈ ఫార్ములా వచ్చిన తర్వాత నాకు లార్జ్ చేంజ్ కావాలి అని అంటే డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ వచ్చింది. ఎక్కడ? ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర నాకు ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. ఈ టర్మ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. ఇప్పుడు రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని నేను తెలుసుకోవడానికి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర, ఒక కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర నేను ఒక రియాక్షన్ ఏ టు బి చేస్తున్నా. మరి ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఏ టు బిని కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర చేస్తే ఈ రియాక్షన్ లో నుంచి వచ్చే హీట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ కదా. ఇది అర్థమైందా కాలేదా? ఇప్పుడు ఇదొక సిస్టంలో నుంచి హీట్ బయటికి వస్తుంది. ఎక్కడ? కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర. ఆ వచ్చే హీట్ ని నేను ఎంథాల్పీ అనొద్దా? ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ QP విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ అకార్డింగ్ టు ద FLTD. ఇది కరెక్టా రాంగా? ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియరా? ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్. ఇప్పుడు నేను స్పాంటినిటీ చెక్ చేయాలి అని అంటే డెల్టా ఎస్ టోటల్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఏంది? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ బై టీ రాయొచ్చా? ఎందుకు? డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఫార్ములా ఏంది? క్యూ బై టీ కదా. ఇక్కడ సిస్టంలో నుంచి ఏదైతే హీట్ బయటికి పోతుందో దాన్ని నేనేమంటా? డెల్టా హెచ్ అంట కదా. అంటే ఇక్కడ డిక్యూ దగ్గర, సరే క్యూ అనుకుందాం, డిక్యూ అనుకుందాం. ఇప్పుడు డిక్యూ దగ్గర నాకు ఎనర్జీ చేంజ్ ఏమైపోతుంది? ఎంథాల్పీ కదా. అంటే దాన్ని నేను ఎంథాల్పీ రాసుకోవచ్చా? డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ బై టీ. ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్. అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ దగ్గర డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ సరౌండింగ్ దగ్గర ఇప్పుడు చూడు, ఈ రియాక్షన్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ మనకు సిస్టమ్ ఏదైతే హీట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఇస్తుందో, సార్ డెల్టా ఎస్టీ కెన్ బి 0. డెల్టా ఎస్టీ కెన్ బి 0 అంటే అర్థం కాలే. ఏందమ్మా? డెల్టా ఎస్టీ కెన్ బి 0 అర్థం కాలే అమ్మా. జోషిత, వాట్ యువర్ సేయింగ్? డెల్టా ఎస్టీ కెన్ బి 0. డెల్టా ఎస్టీయా? ఎక్కడ డెల్టా ఎస్టీ? లేదు, మనము కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన దగ్గర డిటి 0 కదమ్మా. కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అంటే డిటి విల్ బి బికమ్ 0. అంటే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయిన తర్వాత మనకి డెల్టా జీ ఫార్ములా ఇది వచ్చింది. దాని తర్వాత నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ గ్రేటర్ నేను చెప్తా అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది నాకు అర్థమైంది, నీ డౌట్ అర్థమైంది, నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ టోటల్ షుడ్ బి గ్రేటర్ అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ సరౌండింగ్. ఇప్పుడు నేను ఈ సరౌండింగ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఈ సరౌండింగ్ ని నేను ఎలిమినేట్ చేసి సిస్టమ్ ని చూసే నేను చెప్పాలి వెదర్ ద గివెన్ రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియసా కాదా అని. అయితే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే హీట్ బయటికి ఇచ్చేసిందో ఇది ఒక ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఈ మన సిస్టమ్ ఏదైతే హీట్ బయటికి ఇచ్చేసిందో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద వాట్? క్యూ ఇర్రివర్సబులే కదా. మాదే. ఇప్పుడు ఈ క్యూ ఇర్రివర్సబుల్ దగ్గర హీట్ ఇచ్చేసింది అని అంటే ఇప్పుడు నాకు డెల్టా ఎస్ టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నాకేమైపోతుంది? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏంది? మైనస్ డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ కదా. డిక్యూ ఇర్రివర్సబుల్ అంటే వాట్ ఎవర్ మే బి ద హీట్ ఇట్ హాస్ గివెన్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అంటే డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ బై టీ అని రాయొచ్చా నేను?
ఇట్లా రాయొచ్చా? ఈ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్కి ఈ ఫార్ములా రాయొచ్చా రాయొద్దా? నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఆగాలి. మీకు ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్పాంటేనిటీ కండిషన్ అంటే ఫర్ ద ఎవ్రీ టైం ఏది ఇప్పుడు ఏదైనా రియాక్షన్ యొక్క స్పాంటేనిటీ చెక్ చేయాలి అని అంటే సరౌండింగ్ కూడా ఎంట్రోపీ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది. నాకు సరౌండింగ్ ఎంట్రోపీని చూడొద్దు, ఓన్లీ ఒక ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఎంట్రోపీ చూసే వెదర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియసా కాదా అని చెప్పాలి అని నేను అనుకుంటున్నా. హర్ష అవునమ్మా, దిస్ ఈస్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద జేఈ, మళ్ళీ ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా హెల్ప్ఫుల్లే. దాన్ని బట్టి నేనేం చేసిన అంటే ఇచ్చిన మన గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చిన ఫార్ములాని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే నాకు ఈ ఫార్ములా వచ్చింది ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఎంట్రోపీ ఇదేంది, ఇక్కడ వచ్చిన ఎంట్రోపీ ఏంది, ఇది డెల్టా ఎస్ టోటల్. నాకు ఈ డెల్టా ఎస్ టోటల్లో సరౌండింగ్ కూడా ఉంది, మరి ఆ సరౌండింగ్ని కూడా తీసేయాలి కదా. నేను సరౌండింగ్ని తీసేయడం కోసం నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎనీ ప్రాసెస్ spontaneity checked by delta S total should be greater than 0. Delta S total means delta S system plus delta S surrounding should be greater than 0. Okay, ఈ delta S surrounding ని తీసేయడం కోసం for one process A gives rise to B. Okay na? Done. Now at a constant pressure whatever may be the heat it is giving, that it will be whatever may be the heat it has given by the system, that it will be equal to the dq irreversible. The dq irreversible will be equal to the delta H. అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ చేస్తే ఆ హీట్ ఏదైతే ఇచ్చేస్తుందో ఆ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర dq విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా H కదా. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? అంటే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏంది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్కి డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ dq ఇర్రివర్సబుల్ బై t కదా. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ dq ఇర్రివర్సబుల్ దగ్గర హీట్ని ఇచ్చేస్తుంది కదా, దాన్ని డెల్టా H అనొచ్చు కదా నేను. అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద హీట్ గివెన్ బై ద సిస్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద డెల్టా H కదా. అంటే నేను డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చా? డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా H ఆఫ్ సిస్టమ్ బై టీ రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఫార్ములాకి రండి. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. నాకు ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది, మైనస్ డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ బై టీ వచ్చింది, రైట్ కదా. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ బై టీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ వరకు నేనేం చేస్తున్నా అంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం మల్టిప్లై టీ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు టీ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ వచ్చింది కదా, ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ ఈ రియాక్షన్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఆర్ నెగిటివ్ని కామన్ తీసుకుంటే ఆర్ నెగిటివ్ని మల్టిప్లై తీస్తే మనకేమొస్తుంది, డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ లెస్ దాన్ 0 కదా. ఇప్పుడు చూడు డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ లెస్ దాన్ 0 అంటే ఇది గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఫార్ములానే కదా. ఇక్కడ వచ్చింది గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ.
గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. నాకు సిస్టమ్తో వచ్చింది ఎక్కడ? కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర కదా. అంటే నేనేం చెప్తా? డెల్టా జీ at constant temperature and pressure should be less than 0. అంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర నాకు డెల్టా జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ లెస్ దాన్ 0 వచ్చింది అంటే ఆ రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? అంటే కండిషన్ డెల్టా జీ షుడ్ బి నెగిటివ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర మాత్రమే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్. ఈ కండిషన్ మీరు పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఓన్లీ టు రియాక్షన్ టు బికమ్ స్పాంటేనియస్ దట్ కండిషన్ షుడ్ బి ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ఇఫ్ ద డెల్టా జీ is negative then only the reaction is spontaneous. I hope it is clear. క్లియర్ అయిందా? క్లియరా? క్లియరా? రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ద క్వశ్చన్స్ హౌ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఏ రియాక్షన్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ కదా. ఇదే కదా రియాక్షన్. ఫర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ దగ్గర రియాక్షన్ ఎలా ప్రొసీడ్ అయితే వెదర్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ స్పాంటేనియసా కాదా నాకు కావాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ తీసుకుంటున్నా. ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్లో డెల్టా హెచ్ ఏంటిది నాన్న? నెగిటివా పాజిటివా? ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్లో డెల్టా హెచ్ పాజిటివా నెగిటివా? నెగిటివ్ కదా. నెగిటివ్. ఒకటి నేనేం తీసుకుంటున్నా, ఒక రియాక్షన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అవుతుంది, దాని డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్. నాకు ఓవరాల్గా డెల్టా జీ నెగిటివ్ వస్తే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్. మరి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా డెల్టా జీ, ఇప్పుడు నాకు ఈ కండిషన్స్ ఉన్నాయి రెండు. డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ ఉంది, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ ఉంది. నాకు డెల్టా జీ నెగిటివ్ రావాలి అని అంటే నాకు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్? స్పాంటేనియస్ ఎట్ ఆల్ టెంపరేచరా, స్పాంటేనియస్ ఎట్ ఓన్లీ సర్టెన్ టెంపరేచరా? స్పాంటేనియస్ ఎట్ ఆల్ టెంపరేచరా, స్పాంటేనియస్ ఎట్ ఓన్లీ సర్టెన్ టెంపరేచరా? ఏదైనా కండిషన్ ఉందా? ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ ఉంది అనుకో, రియాక్షన్ విల్ బి స్పాంటేనియస్ ఎట్ ఆల్ టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేమ్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ కూడా నెగిటివ్ తీసుకుంటా. మరి నాకు రియాక్షన్ డెల్టా జీ నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? నాకు డెల్టా జీ నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? వెన్ విల్ బికమ్ ద డెల్టా జీ నెగిటివ్? వెన్ విల్ బికమ్ ద డెల్టా జీ నెగిటివ్? వెన్ విల్ బికమ్ ద డెల్టా జీ నెగిటివ్? ఇప్పుడు డెల్టా జీ విల్ బికమ్ నెగిటివ్ ఎట్ లో టెంపరేచర్ దగ్గర. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఒక డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ కదా, రైట్? నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇఫ్ ద డెల్టా ఈస్ నెగిటివ్, ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ కూడా నెగిటివ్ అంటే టీ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ పాజిటివ్. మరి ఇప్పుడు టీ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ బికమ్ పాజిటివ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ విల్ ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్ కదా. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ టీ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ వస్తే అప్పుడు ఈ డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ వాల్యూ విల్ బికమ్ హై. ఓకే? అంటే లో టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ ఈజ్ స్పాంటేనియస్.
delta G negative, delta G will become spontaneous at a high temperature. Low temperature spontaneous, high temperature non-spontaneous. Done? Clear? Next condition. Next condition, endo delta H positive, delta S positive. Delta G will become negative when? Delta G will become negative when? High temperature. It will become high temperature. At high temperature, delta G will become negative. Let's suppose if the delta H is positive and delta S is negative, then delta G will be non-spontaneous at all temperatures. At all temperature, reaction will be non-spontaneous. I hope it is clear. I hope it is clear. I hope the concepts is clear. Now, my dear friends, due to some my urgent work, I was ending the concept or I was ending the class up to here only. Tomorrow it is a festival, right? Day after tomorrow, I will finish the thermodynamics plus thermodynamics. Almost the concepts are clear. So on the third, I will do questions. Concepts is clear, complete. Thermodynamics concept is clear. Only the leftover concept is thermochemistry. So that thermochemistry concept plus thermodynamics questions I will do it on third, and I will start the chemical bonding. Okay. Now I was ending the live session here. Try to do the questions by your own. మీరు క్వశ్చన్స్ ట్రై చేయండి. ట్రై టు డూ ద క్వశ్చన్స్ బై యువర్ ఓన్. ఏదన్నా రాకపోతే ట్రై టు సెండ్ దోస్ క్వశ్చన్ టు మై నెంబర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్? ఆర్ ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ send it to the in the page or any Insta, that page we are having, right? Beginners chemistry, there you can send. Now this is by that thermodynamics concept has completely completed. Question say okay, right? Okay, Nana. Okay, bye. Good night.